aifamba maIsraeri vachibvunzana, tinosvika here nhai baba, tinosvika. Sorry, ladies and gentlemen, kata ndapinda after a long layoff ndablokwa ne Facebook, but ndaapo izvozvi zviri sei vachangopinda vari kutiona nombogadzira kachabhivha iranisibhareta but kachabhivha mani ndokanomboti gadzire tichipinda palive on Facebook. Ndoti ndadzoka voice rangu rakanaka one, ndadzoka kwasai ndichiti takamboblokwa neFacebook. Ndaposta video yapastor vechikadzi vainwisa zamu, vaiti vakakubata somudhara une mweya wetsvina, ubva kuti zamu ndo mukano, unoona murume mukuru achigwinagwina nemweya wetsvina. So ndikati mukaona mandoshaya panapa ndananga kugana nai mukoma Stanley zviri sei. Lucky zviri kufamba remwana wamai. Regai tichachimirira vamwe. Kuna vanhu vanga vachipopota vazhinji, uri kupi ndikati omana ndakablokwa. I think they should start voting online. Zvimapepa izvi ndezvekubira. Let's see. I'm not sure kuti zviri kumbofamba sei, but hanzi voting kuregister kwatanga. Hanzi mukoma Yudhaka kwakaipa pipi. Ndo video yakandidzingisa paFacebook apo chaputika mukoma welcome chadzoka zvakare, welcome back. Ndakanaka atete Ellen muri sei kuseini zviri kufamba atete peshi makasimba here atete Ana akomana welcome atete Christina zviri kudini, Michael Mtwayo zviri kufamba here, give more kupenya ndakasimba. Vana veZimbabwe zvamuri kungoona ndo zvamuri kuona nai, azvichinje. Ndiripo chikomana chenyu chiripo nai, Shapiro 𝗙𝗏𝗏 hanzi tavepo pamhepo, pindai mukoma makadini. Elijah zviri sei, senior citizen zviri kufamba, Carlos Mapara zviri kufamba, Evans zviri kudini, pindai atete Roda. Tete Roda stare yuka here tete Roda gani pakaipa. Zvakaoma zveZimbabwe, zvakaoma ndo chokwadi. Senior citizen aziko bwanji achimwene bwanji kumuzi kuMarawi kuri kuchita bwanji. Good to see my brother here. Atete Ana, how are you? Tamari zviri sei, ndakasimba. Atete Monica apa pane nhengo nhasi. Sorry guys for starving you. Nanda blokwa Simba Rashi Philemon Mindu zviri sei mukoma Fidza nanda blokwa andirimaona, nanda blokwa neFacebook. Ndakatora video, ndakanakirwa nevideo yacho bosi ndakaona murume mukuru achistika nemweya tsvina akaruma zamu. Ndikati regai ndisheni vamwe vangu timboona. Saka Facebook aizozivi manje zvatofarira kushare vanhu vekuAfrica ndizvo here zvinozofarirwa nevanhu vekuBritain. And online voting is easiest to rig manje my way. Anything chine technology they just need. Unjani yapila atete Gertrude. Unjani forward. Angise Botswana, thank you so much from Botswana. We've got Gertrude Sivanda from Botswana. We just came in tafire nyika libadgarkai. Zviri kuita kutapira, kuita kubatana. Dzimbopinda nekaika dirihora iro vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora vakomana vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora usatambe navo vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora kata tapinda live on Facebook na atete Violet zviri sei hanzi manyo mukoma manu zviri sei nyasvimbo zviri kufamba rimwe namai
And fungai marwakuona. We stand where we stood and stood where we stand. Thank you so much. Atete Violet Njuga. Batana tavrenyika 𝗙𝗵𝗘𝗡𝗏 𝘙𝗧𝙢𝙪 ndakanaka mwana wamai taurai masawi sifa stau zviri sei atete flow madamombe welcome jola mukwambo imbo rwagushi ne aungosviki musha mate zvaro kuti rwa gushi timbokuona welcome ladies and gentlemen Ambrose kudzadombo Ilin Chigumira atete Ilin zviri sei. So you know what Zimbabweans brother ndakanaka zviri sei trigger zviri kufamba here 𝗙𝗧𝙢𝗪 uri sei mwana wamai. I welcome you all today to this show where we want to talk about registration to vote. There is something that I don't really understand with the Zimbabweans. They don't want to vote, but they want good life. Joseph Namadzivanzira zviri sei atete flows ndakuti atete flows mudzimai kauye zvakaipa kuda maucho zviri sei ndakasimba mwana wamai Wellman mutsvisi zviri sei nodza power nodza zviri kufamba here ini ndakasimba mwana wamai. So as we all understand, ladies and gentlemen, that human beings, we progress by telling stories. What we need to understand stories. Someone brought in music to suit our brains. Pasnonga zvarema pa unonga kuterera music. Benjamin Murota zviri sei netsai atete netsai Simon Solomon zviri kufamba here sandanga vakomana tiri kutaura kuti isusu, you understand guys, as human beings, that whatever we do, we tell stories. We want to tell stories. We are human beings. We soothe ourselves by telling stories, issues and stories. Ndakasimba Vusi Kumalo zviri sei one event can result in a great variety of stories. You understand? One event that we can, like we are talking about voting here, you see that this will result in a great number of stories. We will talk a lot of stories during this discussion. Sometimes these stories differ greatly that we talk here. We touch here and there so that people understand which stories you need to pick up, you need to pick. So we talk here and there. First of all, let me say, on the 24th of April 2021, ndogoranga ndakasvitsa 25 years prison services. Ndasvitsa kuti ndakuenda kupension nhasi ngadai razuva rangu rechipiri kana rechitatu nai. Rechipiri ndatobuda mukembe, ndatobuda basa, ndatove pensioner, reaching 25 years of service in the Zimbabwe prison services. Nai zvinotapira Portia zviri sei rosere. Anyway, zviri kufamba here mwana wamai. As I hope to see you mukoma Yuda manoti tandadza zveshuwa. Thanks Julius. Zviri kufuta sei ngatisheyei this presentation tikurukure nyaya dzinonakidzana. Some stories are designed, we really understand in our country, some stories people say are designed to spread fear and concern amongst Zimbabweans. Here we don't spread fear. Here we talk facts. Here we lay down things as they are so that people understand where we are coming from and where we are going. It's nice for Zimbabweans. This may be because if you look at most storytellers, what they need is to raise tension amongst Zimbabweans. We don't need that here. We don't want to raise tensions amongst Zimbabweans, but we need you guys informed, seeing what is happening in our country. They might feel that facts are being overlooked. This is why you see most of people, when they are telling stories, they want to spread fear and concern because they think facts are being overlooked, or that their point of view is not being taken seriously enough. You understand? So to get attention, people sometimes tell stories to shock all listeners. I don't do that here. We don't shock listeners here. This is a platform for Zimbabweans where we share real stories. So don't be shocked. Be here with open mind because we want
we want kutionesane naye more mukoma ndakasimba fatso zviri sei attitude zviri kufamba here. So things, I still remember when I was in school, you guys vakaita literature, English literature, secondary school, you still think of Lord of the Flies. Pano vakaverenga here book rana Piggy and the Little Ones, book ratakaita Lord of the Flies, written by 𝗙𝗪 book roti nanhasi andirikanganwa, ndakarita about 30 years ago kuchikoro, but I don't forget that book. Makadiko mukomo shila zviri seatete gonese zviri kubatana here. So if you look at Lord of the Flies, it is a book that was more frightening. If you read it, there were like totemic warnings in the book. If you read it, you can tell a lot of stories which suggested that if we do not act in the way protagonists would wish us and everyone else to act, the consequences will be dire. Lord of the Flies. So I'm picking up from the notes that I've made, ladies and gentlemen, so that I make this presentation flow. Lord of the Flies, you agree with me? If you read the book, what you read in, if you don't act in certain ways, consequences are dire. You understand? With our genes, with our offsprings doomed to some kind of survival of the least emphatic, the survival of the fittest. A book, Lord of the Flies. You can tell me here. Rana Little Ones, Rana Piggy. That book, the setting up of the book, literature, it was like an aeroplane that crashed on an island that has never been explored by anyone before, and the kids, all the elders or the pilot who were in the plane, they all died, leaving little kids to survive, and they had to learn a lot of things, to learn how to make a society. As I salute you, brother, thank you. Blessing Amid. Lord of the Flies, so that to make a society, two different societies. And the other society, the other society was brutal. And you remember how Piggy was killed, this guy with his glasses, the Little Ones, as they grow, they learned how to make fire. Still remember that book. And we still believe that votes count in Zimbabwe. Definitely they count. But the problem with people in Zimbabwe, Mdaraka, is they don't want to vote. Zimbabweans don't want to vote. If you look at how voting system or process is done by ZANU-PF, especially, particularly in towns, they delay. So at the end, people get bored. They don't want to wait for long on the queues to go and vote. Eventually, millions of people do not vote. So vote counts. If everybody is registered to vote, they don't count. I've seen the system, how it works, where votes count. 2008, you can believe with me, 2008 showed you guys that votes count. But the problem is people are not ready to register to vote. And most of these youngsters haven't registered to vote. So then they manipulate when you have got a little figure, my brother Kaiser. When you've got no controls in place, yes, they manipulate. But if you have got controls in place and you know exactly how many people voted here, after vote being counted, they count votes here. The votes after voting, they count them here. Per polling station. 1 ZANU MDC Kupe, ZANU MDC Kupe. Right. After that, count how many ZANU pe vanhu vese vanenge varipo vachiverenga. Maona chipana ptaona zvakati musainirara. This is the system that exactly happens. Manipulation inozoitika kana vakuda kunozonoedha those figures, but we must have our own system, our control system to collect those results. And I'm going to the votes in Zimbabwe does not count. Vanganigo vanema ID. Don't you have to tell manje ndava that
votes in Zimbabwe do not count because people of Zimbabwe are not ready for change. IDs, plastic IDs. Plastic IDs. IDs move vote. People do not want to go and register. Just look around yourself. How many of your friends are registered to vote? How many? And then Saka, when we talk about that, we start talking about if you look at the human beings, these are stories that we are happy to talk about. The stories that we are happy to talk about. Concerns like people spreading fear, spreading concerns. People spread fear, spread concerns when they talk about voting. It is an easy process that Zimbabweans should follow. And then Saka tikasadaro varume apana kwatinenge tichitase tichienda nenyika yeZimbabwe ndo chokwadi ichocho zekuti vanhu vanenge ukazwa vana gudo kana kuti vanambwa vachitaura 2030 tinenge tichipo ndo zvavanenge vachitaura because vari kuziva kuti imimi you don't care. Zimbabweans don't care about the change. Now things have been tightened. You can't bring food from South Africa. You can't buy groceries from South Africa to bring for your children. What they want is these guys, they've got their outlets which they are going to buy food for you to buy from them. They import the food from South Africa, charge you exorbitantly, and you are going to buy from them because we are allowing rubbish and nonsense. Every time allow some Zimbabweans, we don't look at the consequences. Definitely the consequences at the moment are that we are going to make some people rich, but they are not going to allow you to import food for your parents. They are not going to allow you to send food for your beloved ones. They want you to send money, and when you send money, they go to South Africa themselves, they bring in groceries, they charge you exorbitantly, and you've got no option. You are just going to buy. You understand? Saka, no problem. If we don't register to vote, look around yourself. How many of your friends are registered to vote? How many of your family members are registered to vote? Are they voting? And we need to educate our youth more the importance of voting because most of them are ignorant. That's true, Mkoma Sylvester. Very true. This is what I am saying here. That the Zimbabweans, it might be out of ignorance that they don't know that their X is very important to liberate themselves so that they can vote any member of choice. You understand? So right now, the difference between the people who do not want to vote and the people who vote is that those people who do not want to vote are like supporting ZANU-PF. Because failure to vote, that means you are contented with the status quo of your country. And murugona. Saka tukutaura panapa nyaya yakanaka yekuti look around yourself. How many family members are registered to vote? Your own family members registered to vote. How many people around you, friends and relatives, who are registered to vote? Because when they are not registered to vote, ndo vanhu vanokomplaina stere. Ukada kuona vachimirira vanda 8 hours vakamirira chingwa kuti chibve muoven matm achitenga. Saka pauchaita 8 hours wakachimirira chingwa, tea yacho tea time watoipotsa, watopinda mulunch, otherwise musapa usina chawakadya, wakamira wakakiwa uri pakiu yechingwa, wakakiwa kiu yesugar. You understand? Quite a lot. Shortages are coming. Shortages are coming. Because right now, my groceries are my pins are achibva South Africa. Achiuya muchifeed my families enyu. Atishabvumirwi. Because ukatarisa motikari taendesa kunana Zimbabwe, to create jobs for these youngsters, drivers, a lot of people creating jobs for them. They are no longer allowed. 10-year-old cars, they are no longer allowed. Good, we take a motor mbishi from garage lorry urense Zimbabwe. You need to work the whole of the rest of your life to buy one lorry to send to Zimbabwe. Tatine muno mu UK, tatine ma cheaper lorries that now. After a certain age, and I know you are chiding road made. Ku Zimbabwe akuna road, kune ma dust road, kune chi. Aungamboise motor renewal. If you buy that truck, it will go to Zimbabwe, spend about 10 more years. Ichifamba, ichibatsira vanhu vachita mabasa zvinhu. Economy yenyika ichifamba. But someone just thought, no, you can't let people survive
We have to cut this line of importing vehicles. We need to cut this line of bringing groceries into the country. If you go into the country, they can't produce matissue out of South Africa. Zimbabwe can't produce matissue. Matauregesa out of South Africa. Zimbabwe can't produce those towels. So quite a lot of things. And our commercial vehicles are still allowed. No 10-year rule. Trucks are okay. I have to read it and see if trucks are okay. Because definitely, truck yacho, yo ngango truck, usinagana a small car yokushandisa. And they wanna. Those small cars, they created more jobs. Namakanika wanowanda, ma spare parts emotka around tengwa wanda, ma garage anowanda, yomotka sinogadzirwe. They create jobs. So if you cut, you don't need them in your country. Whilst your country doesn't have one plant of a vehicle, you understand? Where do you want people to buy the vehicles? Because you cannot go to Zimbabwe unotenga motikari nyowani yakaita se Range Rover Zimbabwe nyowani and on. You can't afford it. How many prison officers can afford that? How many police officers can afford a new Range Rover? How many soldiers in Zimbabwe can afford a new Range Rover? You understand? The workforce, government now is the largest employer in our country. And how much they are paying those civil servants? They are paying them peanuts. And they expect them to import new cars or buy new cars to drive. Because a 10-year-old car is almost like a new car. I've got a 10-year-old car outside. If you drive it, drives spot on like a new car. You understand? And if I send it to Zimbabwe, I always say, send that car to Zimbabwe, give it someone for free. That person won't be able to drive it because he can't afford the fuel. He can't afford the spare parts of the car. So where are we going as Zimbabweans? Can we continue with under ZANU-PF in that circumstance? No. You understand? It's so pathetic. Ndamuka kuseni ndichitaura na someone zvikanzi Shepherd vamunangagwa vadzinga masoja masoja vadzingwa ku army. Ndikati vadzingwa zvaita sei zvikanzi the guys were just promoted. Saka kune masoja apromotwa vari kuenda paretirement muna July this year 2021. 20 to 3rd Chamisa must start his rallies after 2023. Saka murikona masoja kuna the 8 masoja vaitwa promoted pending retirement. Saka I was looking at the ages of these soldiers who've just been promoted and are being retired. Just young boys. Last time takanzwa ku army kuchinzi munhu waku retire une 70 years, Victor Nyon and the cry for voter rigging. I really understand what your concerns, Mkoma Victor. So what I'm saying is, let's look at what happened when E.D. Mnangagwa promoted generals, 8 generals. My generals are Deft Charasika, Elliot Shoko, Pongadze, Evison Nyamagondo, Godo, Nafandi Gono Yamagondo, is Nyamagodo, Amos Sosha Nepasi, Hasha Mhlanga, Richard Uchu, and Philip Dikinya. Right. So I was looking at the profiles for these generals. They were like, in a statement, Zimbabwe National Army ZNA Director of Public Relations Keno Makotore said the retirements are in terms of the Section 3A Statutory Instrument 257 of 2020 in conjunction of Section 15(1)B of the Defense Act. So Keno Makotore ZNA Commander Lieutenant General Absalom Chimonyo, Absalom Chimonyo, right, who presided over the investor ceremony, commended the general officers for diligent executing their duties during their service in the organization. This event therefore marks the recognition of exemplary service for the nation
in various capacities. As we honor our illustrious service through today's promotion, you are to live up to expectations of the district rank, the distinct rank, even in your retirement. He said he would not hesitate to second the generals to private and public institutions. Terrorize 𝗙𝗏 𝗏𝗏 is saying he can second the generals to private and public institutions in capacities which range from management, advisor, think tank, and directory. Whilst this should be noted, should not be construed as ensuring that you are destined for employment in such capacity. If opportunity arises in such areas, we will not hesitate to recommend you for such employment. I therefore challenge you to hold professionalism inculcated in your over the years in the event that you get appointed in any institution upon retirement. Section 3A Statutory Instrument 257 of 2020 says that a commissioned officer of the rank of colonel or a group captain or equivalent ranks who intends to retire be promoted to the next higher rank of brigadier general or air commodore on the equivalent ranks in other uniformed forces 6 months before retirement. Ndanichida kuti vanhu vabate ipapo pari kutaurwa nachimonyo. Right. Saka tikutarisa masoja eZNA, we have been retired, and 6 months before your retirement you are entitled to 1 up. Kana waitwa 1 up, then means you go higher pane zvaunga uchita. Saka avaitwa mabrigadier general, from a colonel, from a lieutenant colonel, vakwidzwa vakaitwa mabrigadier general. Saka vaitwa mabrigadier general, retired brigadier general so and so, retired brigadier general so and so, retired brigadier general so and so, and they've been promised to be posted to various public and private companies to go and assume management in there. To me, ladies and gentlemen, this is not a retirement package to the 8 soldiers, but masoja aya kutodzingwa basa uku, kutodzingwa basa. And if you look at these guys, most of them vanhu vasisha trustwe ku army. They are not being trusted. Azvokupenga izvo ndo chokwadi. They are not being trusted ku army. Saka va vanhu vari ku offload. And I was telling a colleague of mine, one of a friend of mine, ana blast va promote kwa ipapa. Akanditi uri kuzviona sei Shepherd? Ndikati it's just a way of getting rid of these people and try to bring up or to promote people who are close to ED Mnangagwa, people who are close to this regime in ZANU-PF. So it's another trick for 2023 election where these guys are preparing for violence against the people of Zimbabwe. They don't want anyone to vote against ZANU-PF. So what I am saying, to stop this, ladies and gentlemen, if we are serious that we need to stop this, then we have to make sure that your relatives, yourself, other people around you, your network, the closest people around you must be registered to vote. So if we vote taka wanda, definitely unaona rigging inopinda kana pane mafigures are doubtful. ZANU-PF ikanzi yavoterwa navanhu 1 million, MDC yavoterwa navanhu 4 million. How are they going to rig the election? How are they going to rig the election? As the next move, they will be poisoned. Ma poisoning, and the engineered accidents. We are likely to see more engineered accidents. But Oshka 2023, because I am a soldier. Avasivan vari kuburiswa kunzanzi machembera. Chimonyo is older than masoja ari panapa. Tinoona kuti kutoziva vari kuarmy
ukaenda paKG6 paipai pane zvimwe zvidhara zvakutosvika ma8 years zviripo chichinge chakapfeka bhareta chikasimudza unoona bvudzi rese rakachena iri chaka chichiremerwa nenyembe kana kufamba hachagoni kufamba andiriona. But surprisingly pane vafana vandaona panapa vari kuenda, vana vadiki vari kuenda. Ndozvandachibvunza kune hama neshamwari vari kuprison. Ndaswera nhasi ndichibvunza shamwari dzangu ndikati vakomana, patakapinda basa 1996 tijoina prison services, takasvika mune vanhu vanga vasikade kuenda kumusha. Takasvika munana zvainzi ani zvidhara zviya zviya, kwaivanana vainzi vana maradzika, mumwe mudhara ainzi maradzika, so taimti yellowman. Takasvika vachiramba kuenda madhara aya, vana mudhara chimbuza. Takasvika vachiramba kuenda madhara andikutaura, takasvika vachinzi vakapedza basa kudhara 25 years dzavo vakapedza, vakutoita ×2 ×3 service yavo. Saka ndaibvunza inini, why madhara aya vakapedza service, why vasikade kuenda kumusha? Andivona they can't rig MDC dominate. Thank you Mngoma Wanda. Hans Gilbert, Mngoma Gilbert Mtoti, when it comes to voting, are we to start on reforming ZEC? Mngoma Gilbert Mtoti, regai nditaure ndichiti ma reforms atiri kuchemera isusu as the people of Zimbabwe. Ma reforms ZANU-PF will never give us reforms. Andimona tikanyarara tikagara takanyarara zvatakaita izvi chikuti vachatiita ma reforms, they are not going to give us reforms because ZANU-PF is not going to reform itself out of power. But it's very simple because they know that if they level the playing ground, akusina ZANU-PF paichaona mukana wokuriga election, and they won't, and they will never give us my reforms. Ndosaka muri kuona they are contented with the Zidera. We are doing it, we are doing that, because Zidera is giving them an opportunity or an excuse to accuse Zimbabweans. Sanctions. So what they are doing now is they can never reform those people. And the say they cannot reform unless if we start hovio. Takupinda muroad non-stop. Sudan yakazvita, Algeria yakazvita, vana Tunisia vakazvita, paMalawi vakazvita, not far from us. Malawi, just Malawi, vaive neZEC electoral commission yakada sedu ZEC yaitipeksa results. Malawi ikajamuka yakati ati we don't accept TPEX results. Malawi yakachinja government sekuseka, aramba kuenda bingu wamtarika ajamuka kuti andiende. Malawians, they did it. But the problem with the Zimbabweans is we expect everything in a silver platter. Murikuona masoja aritaiswa. Last time when I did pandakaya palamba ndichita live on Facebook, ndakanyatsotaura clearly ndikati there is discontent in army. The morale is down in the uniformed forces. Zvekuti kana mukachibvondora kuti makubvondora imimi, I'm a commander, they won't allow that to happen. But because tiri kutya, whilst these commanders are telling us, guys, isusu we are fed up in ZANU-PF. Apana chikuda ZANU-PF. It's just a fear that people are concerned about. But when you are serious that you want your country back, you can have your country back. But ZEC kada zvainoda tinonyarara. Tikabirwa ma-elections tinonyarara. Kana tanyarara, we expect them to reform. Ivo vachidya nazvo. They avana nzara vanhu veZANU. They are happy with the status quo of the country. Ndosaka vakutaura kuti you are not allowed even to import food in your country. You are not allowed. Because they are going to import that food for you, and you guys are going to buy that food from them, and you enrich them. Munanotora tissue South Africa rinenge richitanga kuti 10 cents. Ouya naro kuZimbabwe kutengesera 50 cents. Otoita 40%, otoita 140% profit. And iwewe ungaramba here kutenga because you have got no opportunity to bring it from South Africa.
At the end, you just buy. You're going to be milked money. Because katineka softness, katinako, kekunyepera tanga wano wakanaka wano wanonzwisisa. And I think people must understand with rigging chi and how they do it. Otherwise, we will vote until kingdom come and the ZANU-PF will continue. Apana chino mkoma Colin. Chinotanga rigging by no tangira ku Zimbabwe gaini kutaurire. Kutanga kuvoteswa kwemasoja iwaya. Vachinzi are going to be deployed. Kutanga kuvoteswa kwemagadhijera vakunzi ndimukona kunovhotesa imimi are going to be deployed. So ndakataura last time ndikati MDC painotanga kuti 1 vote. ZANU-PF inenge yakuma 500-600,000 votes. Ndokuno rigging yacho ikoko. You people don't understand ipapo. Saka nchikudza kuti ZANU-PF haiwin election. Under what circumstances ZANU-PF will never win election? Because vanotanga kunovhoteswa masoja, magadhijere, mapurisa. Vaenda kunovhoteswa, vapedza, vanenge vane zvifana zvavanenge vakagadzirira zvitupa zviya, zvitupa zvamaiona zvakabuda paAsia Gate. Zvekuzi zvitupa izvi bhazi raiuya kubva kunyanga uko rine mabhodha gezi kuya kuzovhota kuCPT. Tendai bite to confront them. Kumubvunza munhu kuti unogara papi muCPT haana adresi yaanoziva. Angouya nebhazi from nyanga. Vovhota ivavo. You understand? So you find out MDC paichatanga kuti 1 vote nhasi. ZANU-PF inenge yakuma 600,000 votes. Saka patinozorova figure yakunoibhita kuti uzonosvika pane kuti ZANU-PF yakuti MDC yaona 2.4 million votes. Honestly, ukabvisa 600,000 votes from ZANU-PF's votes, then you will see ZANU-PF will never win in any election in our country. Anditi maona. Saka ndopari kunzi ngapaitwe ma-reforms. Kana paitwa ma-reforms acho hakusina mugadhijere kana mupurisa anonovhota private, anonovhoteswa kuoffice. Vanhu vakaenda kunovhota kupulling booth. And zvana postal ballot hazvishande. Bo zvinova zvakanyorwa zita rangu nenhamba dzangu dzechitupa. Kana vadyiwa postal ballot pacho vanonovhura kutasa kuti ndakavhotera chii. Saka there is a lot of fear, especially in the civil service. Ndo vanhu vanoshandiswa kuriga election. Anditi maona. So the views, your views, dzekuti guys ngakuve nema-reforms. ZANU-PF will never bring those reforms. Takagara mudzimba. Chirwa a fork and knife. Chirwa sausage bacon kusine mazai ne toast. Azviuye. Reform haibude. Anditi maona. So we are our own enemies. We don't want to free ourselves from ZANU-PF bondage. If we can do that, if we are 100% sure that we want our country back, we want Zimbabwe back, then we know what to do. No one has to tell us what to do. Manzo zvataurwa ndafarira a statement ya President Nelson Chamisa. If you guys listened to President Nelson Chamisa when he was talking, I'm so happy that he has realized the things that I've always said every time I go live on Facebook. Hanzi pakungoda recount in my previous elections. Yes. And murikona President Chamisa nasi pa interview yao vabata things that I've always spoke about, things that I've always described. Kuti problem yanga ichitwa ne MDC President Chamisa vapabata ipapo. I problem yekuti taipesera takuta ma-double candidates. Nenyaya yekuti vanhu vanouya ne-candidate yavanoda constituents. Say district anofamba around. Ma-districts anofamba around with the candidates. Vanhu vochoose candidate yavanoda tikuda 𝗙𝗵𝗧. Ndoda that member of parliament yedu. Zvoenda kuoffice kunzi vanhu vekuwadzana vachoose 𝗙𝗵𝗧. Kana vachoose Charlton Wende kuti aite member of parliament. Vanhu vari kuoffice because maybe they don't know Wende or they don't like Wende. Vanongotaura kuti Wende haaite torai mwana watsvangirai apinde ikoko. Andiona, torai mwana waShepherd apinde ikoko. So it is like imposition of candidates which will result in double candidates. But let the people decide kuti candidate yavanoda muconstituency mavo ndeyani. And those people kana vasarudza munhu wavanoda vanoshanda naye every day, they will vote that person. Andimona, ndagara ndichizvitaura time and again. Ndikataura last time here
ndakazopesera ndakutukwa nevanhu nemachinja ndikati machinja vazhinji vacho tinosapota zvepaper and pen internet. We have never been practical in terms of looking into issues that have even destroyed our part. The issue of imposition of candidates. Ndakaitaura issue last time. Inbox yangu yakazara. Kuna mwana ndasikafura vakazonditi uri imbwa yemunhu. They came to my inbox vakatanga kutuka, you are a dog. We didn't know that you are such a dog. I have been accused by some other quarters. You are a CIO. A lot of rubbish was sent. Some of them blocked me there and there. Room CIO was stupid. Blocked. And anymore. Because ndakataura the truth last time ndikati ini ndakazviona nemaso angu. Imposition of candidates in MDC. Munhu achipiwa constituencies achinzi uyo aito ningi ndiyatuda kuti anopinda constituency yakati. Saka endai motaura kuti president vati kuda kuti ningi apinde constituency yakati. Takaona pakapinda secretary general Monzora achinzi abhita Chamisa nanhasi anoganza nekuda ndakabhita Chamisa. Haana kubhita Chamisa. But it was an order that came from President Morgan Tsvangirai. Kunono munondoda the Secretary General ndiani Douglas Monzora. So people were told Douglas Monzora ndiye ari kuvhoterwa kuita Secretary General. This is why you see even President Chamisa stormed out of that meeting, that rubbish thing, because he saw it coming. No, apapana free and fair election iri kuitwa. Ndosaka manzwa vataura vachamisa nazo. Kundo problem yatakaita ku MDC. Yekuti tinoda impose ma candidates. Adiwe nemunhu kana vanhu vasingamude munhu avamudi. Vanhu regai vanhu vasarudze wavanoda voenda naye ku MDC kuti inzwai political party haise munhu alliance. Ndiye edu isusu vanhu. Tasarudza candidate yedu ningi ndiyo toda apinde ipapo. Ande muri kuona? Enezvi ndikatasa agreement yena alliance. Inodimburiranwa ma members of parliament kuti area yakati party yakati, area yakati party yakati, area zvinotopa kuti hazvina kwazvinotiendesa izvozvo. Munhu area muri kunopa kuti ndowe party yePDP kana ndowe chii ari kuenda ku area ikoko pamwe haadiwe nevanhu. Andinoona people have got bad memories pama splits. 2005 split yakapa bad memories. 2013 split yakapa bad memories. And vanhu vekuma constituency ko vazhinji vacho vanazvo mupfungwa dzavo. Ukada kuona what is vana anonzi ana Douglas Monzora, what they are capitalizing on at the moment is because people hate G40. And pese pari kutaura every day, every time Douglas Monzora speaks, he speaks about G40. He forgets about 𝗏𝗏. He speaks about a ZANU-PF function. He's taking ZANU-PF fights into MDC. He speaks about his MDC fights. He takes ZANU-PF fights, the 𝗏𝗏 and G40, bring the fights to be MDC fights. When Morgan Tsvangirai was accepting former Chipartisan's National Patriotic Front, and they never challenged Tsvangirai. Why are you taking those G40 people? Why are you taking the Mtambara people? Why? He never challenged that. The baskets came when Tsvangirai was alive. When this unitary code or whatever agreement which were made by Tsvangirai and signed by Tsvangirai, they were there. They never even challenged Tsvangirai about the coming of G4 to MDC alliance. Today, because of G40, and you claim then you want people to believe you. It's nonsense. And the thing is, opposition party was quick to claim the victory. Proof. The victory was there, Justice. I think the victory was there. And people started celebrating because they knew they've won. You understand? You cannot say you are protecting Tsvangirai's legacy whilst you are undoing everything that Tsvangirai did, because you are now a favorite to the 𝗏𝗏. So, isusu MDC ndo zvatakaramba. Atisuna mafights ekuzanu. We are not ZANU-PF.
We cannot go into politics that 𝗙𝗎𝗘 𝗙𝗏𝗧 adzisi politics dzedu. Andimona ndosaka muri kuona even 𝗙𝗏𝗧 yacho uyu paakaenda achinotsvaga help 𝗙𝗏𝗧 akasvika akapuwa masoja vakanomubatsira kutora Harvest House, akapuwa mapurisa nemasoja who went to Harvest House, butchered MDC people there and took over Harvest House. It was taken by soldiers. Andimona, because he has brought in the fights from ZANU-PF, which we don't need in our political party. Vachangira vakataura this is an umbrella. Munhu wese anoda kupinda anopinda imomo. It was a big tent, yes. It was a big tent. Yakafomwa na Mdara Changirai. Akati munhu wese anoda kupinda anokwana imomo. Uya. Because we need those people as well. In the 𝗙𝗏𝗧 we need them. In the people in 𝗙𝗎𝗑 we need them. We need their votes. We need their votes. You understand? If they are bringing their votes, that's fine. But let's not take their fights. They are fighting there. We can't take their fights to MDC. And Mkoma Jason candidate imposition was very real in 2018. 𝗏𝗧 demanded money from so that I would not go to primary elections. I refused and even thought I was qualified. Thanks so much, Mkoma Jason. We are lucky guys here because we've got one of the candidates here who took part in 2018 elections. 𝗏𝗧 kutaura ndipe mari. And kutaura Mdara Mateo. Just imagine rutaura varidzi vepart vakaita sana Mateo. Ava ndo varidzi veMDC Alliance. Kana uchitaura about Jason Mateo, or you are talking about MDC Alliance, you talk about Jason Mateo. He's one of the candidates who went to campaign in Buyera. You understand? And chairperson of the party is demanding money. I'm chatting to my by-elections, Makro straight. And we are glad with Baba Jason Mateo Vakaramba, Mkomongo, Katazite, the point that was said by President Nelson Chamisa, if people do not want you, we impose you on people, then we are bound to lose. So we don't need to impose candidates on people. Let people choose whoever they want. And I don't know. It's good with Mkoma Jason Mateo vakanteerera Mkoma. Pavakatanga kutaura nyaya dzavo dzokuti ashipa ndikufunga kuda kunomira kuita candidate kumusha. Ndakavati Mkoma, tangai kuenda izvozvi. Endai munokambena mupinde muvanhu. Vanhu vakuzivei. I know people knows you. But you need, kune vamwe vakazvarwa kana vakamove vama areas vasati vaziva kuti who's Jason Mateo. And the gentleman did exactly what I said. He went there. He campaigned vigorously there. And rigged. I understand. 2023 Mkoma Jason murukungonosvika muchipinda and no one will stop you. Andimona. And I know we won, but dai takabata ma-V11. Ndozvatiri kutaura Mkoma Justice. Kuti ma-V11 waya they were there, but the court refused them. Kudanzi, they came out of time. Malawa refused them, and they were there, which showed that ZANU-PF lost. And they imposed Vincent Changirai. Another imposition again. Why can't you let Paul Mazzori campaign in that area? People are like, takutora sechema, topa boss vimbai ndiyakangane constituency yoyo, toitora sechema topa hanzvadzi yake. And today, people are regretting. It's not good. Baba wangu kana wangu are a good politician. If you look at the Changirai family, ndogona kumira na mpana anonzi Richard uyo. I stand with that young man because I saw politician wake mpana anonzi Richard Changirai. Dayanga ari ndiye akatopuwa constituency ye, it was gonna be better. Because save vakasiya zvivindi zvavo pane mpana anonzi Richard. And mpana Richard aseke kana akutaura politics. Ndopandakaona ruoko rwasave. Uyu wembanje uyu amendi makamwana kupi. Andimona, ndozvandakataura inini atetagi. Ndikati isaipo Madzori. Ndakatombofona ndafonazve. Guys, ipaipo Madzori. Ndikatomboya ndikakambena live on Facebook. Ipaiwa Madzori kana ipaiwa Madzori. People vakati aiwa toipa kumurira waChangirai sechema. Politics hadzidi kudaro. Dzekuti
kana baba vangu vafa inini mobva mafunga kuti ndine capability yaiva nababa vangu. Mbana Vincent mutete in terms of politics. Anditi mona. Manje wembanje ndo chaiti kutaura kuti mpano wembanje wakazopa ja ana kumira zvakanaka. Zvepolitics izvi zvinovaremera. Anditi mona. Saka ndo nyaya yati kutaura ladies and gentlemen kuti tatarisana nenguva yakaoma. Nguva yatakuenda inguva yekuti kunyange ma-reforms hatisi kumapiwa ma-reforms. Don't expect reforms from ZANU-PF. It will never reform itself out of power. Unless kana matozvipira kuti we want to make it reform. You can. You are the people. You are the constitution. You are the power. As the 2017 coup used the same template here, big tent, and the people who sloganeered that Mugabe must go at Harare grounds in fear were opposition. None of ZANU-PF people, MPs, ministers, and so forth. Thank you so much. Vincent, wacho mwana wa Save chai totobvunza mai Susan kuti hey manakira mama akaita mai ameno but ameno bozi ukaona usina kana feature yamudhara zvinonetsa asi ko iwewe waiti ipaiwa madzore. That's not imposing. I was suggesting ipaiwa madzore. That was a suggestion. Because I know Paul Madzori. I've learned a lot from Paul Madzori. So Muno is a capable candidate. So my suggestion was 100% right. I remember you Dajid Ipayo Madzori Zvacho so. Ndakauya ndakachema panapa. Thank you Gogo anatama ivepo Gogo. Ndakachema panapa. Ndikasuggest out give that constituency to Paul Madzori. Because Muno uti kana mukamudzinga parliament dayakatwa recalled apa. Paul hana chanochema wewe. I personally spoke to Paul Madzori, but he declined, saying senior guys want us to let Vincent take over. He gave me the same response. That's the response I got from Paul Madzori. Ndikatofonera vamwe vakuru anchatauri mazita. Ndikati madarire kudaro. No, it's a solidarity to the Changirai family, so we have to get Vincent there. I never supported him anyway, because I was not going to vote. But he was never my favorite for that constituency. It's like soccer, my brother. Some point we need a good defender or a striker to finish the game. Hope you understand. I do understand. This is why we say, Vamadzore, thank you, Mkoma Justice. Because game ndakatoriona paya kuti apakuda murume mukuru apada Madzori ati mushini webasa kana newe unonakirwa kana unotapirirwa po kutaura naye respect ina Paul Madzori takutaura in terms of respect kuti kana muchida kutsvaga a capable candidate. First thing you look at is the personality of that person. You look at the respect that person has with people of his constituents. Paul Madzori is a respected man in MDC, and I expected him to take that constituency. Saka ndikutaura problem yatinayo manje yapro ku alliance tane problem one. Problem iri ku alliance tikasaigadzirisa iyoyo ticharamba tichichema. Ya problem yekuti vamwe vanoenda kuna biti vasvika kuna biti obva kuti handri PDP nini honorable tikupuwa ma-constitutions api napi 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 biti otaura kuti chapuwa aya obva aisa vanhu vake ikoko, right? Umwewo ngarivhumewo uyawo anda kusawo vanhu vake ikoko koya umwe anda kusa vanhu vake bosi alliance. Saka tikaramba tiri pa that mood yekuti alliance we are still going to have problem. Now let the alliance be one part. It's no longer an alliance yekuti muchagowana ma-constituencies. It's no longer that. Iwewe kana uchida constituency uri PDP kana uri kune imwe party uchida constituency yo endai for by-election with someone foot musati hanzi nekuti yatorwa naningi endai by-election. And kana pachitwa by-election poitwa by-election. Vanhu voswara sarudza munhu wavari kuda. PDP hainga yotaura kuti MDC kana kuti MDC mweya kuno hatidi kuno ndikwe PDP togowana Harare. Ndakaona mwe kansela achichema akati because nini ndiro PDP ndinaifana kupinda pakapinda Vincent.
kana kuti pakapinda pane maconstitutions yakanetsa yekunzi yakanga iri yePDP saka maakutora constitutions yemakuipa kuMDC ameno zvaingochemwa nevanhu ndikaona ndikati president chamisa zvavataura nhasi ndezvekutaura kuti vamwe vakuona kuparliament seemployment saka munhu wese aema kupinda muparliament because ndo yatove source of employment and vakuya nezvimapato zvisina nebasa rese kuti ndiri pati yakati maarea kwakanga kune munhu wePDP saka taakuenda ikoko ndonocontesta ikoko. That must stop, that must cease. Hanzi Ngoma Maswera, as you are correct with the Madzore respects everybody. Madzore kana ukataura naye anowarara kuti ange mwana mudiki. Ngomboita makadii ndakanaka waMadzore muri sei honorable ndo vanhu vatinoda vane respect nevanhu zvakafanana mukoma wangu Jason Mateo paunosangana naMudhara Mateo kana ukandudza kuti watukwa naMudhara Mateo ndokuudza kuti unonyepa. Since I started knowing this man ndikasvika kumba kwavo ndobatwa semwana wepo baba munini mauya ndauya mukoma Shepherd une problem and the problem yakati alright ndikufonere by man. Is there like a father like anyone else who is a better candidate, best candidate for his constituents? No one vanodiwa vanoshanda nevanhu vakadaro. You understand? Kwete members of parliament vatiri kuona izvozvi kana vatakaisa pa 2018 paya baba. Ndakazofonera Pishai. Ndakazofonera Mutseyami Prosper. Boss Prosper tozivana asarambotanga ona MP. Ndakamufonera Prosper ndikati honorable Mutseyami zvikanzi baba ndikati vanhu makavawanepa zvikanzi bvunzai Monzora. Ndakabvunza Mutseyami inini chief whip ndikati vaMonzora ndikati vaMutseyami zvikanzi baba Shebi ndikati makavawanepi vanhu makaisa muparliament zvikanzi bvunzai Monzora nakomichi ndo vanoziva kuti vanhu vakabvepa andi muri kuona. Saka taivene nhundira mutsime mharapatsetse dzaitaurwa nguva dzehondo unzi mharapatsetse vatengesi ndo vakanga vakatigara bhamba vachiuya kunana ndombosha kuchiswa madouble candidates constituency yedu yekuti unoziva kuti tikasa candidate 1 tazvambura vanhu vari kubayirira madouble candidates ikoko madouble candidates ikoko vapedzazvo vakutaura kuti mashawira judgment taenda isi bhabai masiya vapwanya vaondonga pati vouya zvevana Monzora. Ndanzwa achitaura inini pane imwe video yandazoposta yanzi nomwe munhu waipostire ndikati aiwa taikolaja kuti vanhu vateerere. As like we said, we all want good Zimbabwe, so let's agree to disagree. Madzore is popular and we know his contribution within the party. Definitely Madzore, I know I know from 1999 kana achitaurapo vana Mudzuri ndagara achitaurira vanhu ngati Mudzuri uya moti Mudzuri mudhara kuti auye aite politics the opposition akatounzwawo nawaMadzore. VaMadzore ndo vairikuruta vanhu vaya vachivataura kuti iwe unoitei uri kuitei kuzanhu unoswera uchitambura uchitadza kuya kune vanhu. Paul Madzore is like a machine muMDC. Ukatarira Paul Madzore kana ukanga wagumbuka nopesera wakusmaira wakusmaira kuti ndataura nemunhu andiratidza gwara andi muri kuona. So in my opinion, these are the people that MDC wants. These are the people that will see us through. The people who do not wave. Andi muri kunzwa vanhu vekuti kataura panapa vanoita kutapirirwa nekuti akataura voita kutapirirwa naPaul Madzore. Ndo vanhu vatiri kutaura kuti ava vanhu ndo vatiri kuda. Kana ukaenda constituency kwake vanhu vari kuchema kana vari kuchema vanhuko kuti ndiye munhu watinoda andiriona. Saka let's stop imposition of candidates is what president said. Pakazobuda video yakomichi yekugweru iyayi mai vai vegweru vachipopota zvikanzi kwakaunzwa girlfriend yakomichi kuno achisvika kandeye child lady wevakadzi hatimuzivi mukadzi yeye anzi anorojerwa imba nakomichi kugweru kwekwe rikati gweru mai vai vakabuda vachipopota. We try to defend komichi but zvakaramba because pabuda imwe chati yake nemwe mukadzi waitaura kuti uya kuhotera kwangu achiti ndiri mukadzi wemunhu kavakomichi ndo politics dzacho here. Saka takabva taneta tikati no, you can't defend this muppet. Ane open zip police
which we don't want in the MDC. And even and like we said, we all want a good, definitely. Saka ndo nyaya yacho kutaura, ladies and gentlemen, kuti nyaya iripo ndeye kutaura kuti if we make sure that your network, my network, and your network are all registered to vote, musi wacho wona kuti wavhota here bruru, because ndo chete hope yatasara nayo, because maZimbabweans acho you are soft, you don't want to demand your freedom. So if you don't want to demand your freedom, toenda neka softers kacho akamuri kudai kako, because we have been talking and talking and talking and talking, we have been speaking speaking over Mangrina and talking to the people, but today nothing came out because we are too soft. We don't want to demand what belongs to us. Kata sa Zimbabwe ndaitaura nezuro ndaitaura ndakafonera vanhu 2 vezanu-PF 2 handichatauri mazita because ndingawakuwadzisa. Hanzi Paul is our mouthpiece because he tell the message even though through music. Thank you Mkoma Justice. Nezuro ndakafonera 2 vanhu vezanu-PF. Ndezvo ndichingomuka ndakati regai ndimbofonera nhingi wekuzanu. Anogara ari panapa achipopota achituka. Ndobva ndamufonera. Zvikanzi muningina. Ndikati mukoma wangu makadii. Zvikanzi wandifunga, ndikati aiwa ndakufungai nhasi. Zvikanzi Shepherd ndikandikutaurira zvinhu zvaoma muZimbabwe. Handichatauri zita. Zvikanzi upenyu hwaoma Shepherd. Ndikati saka toita sei mukoma? Zvikanzi guys, tsvagai zvekuita. Ndimo watava kutotemba kuti nyika inonaka nemi vanhu veMDC. Avo madhara ava vasina kana clue. Chavamirira chete ngoti zvavakaluta vodefend. But zvekuti vachatonga Zimbabwe kana kutungamirira zvekuti nyika ichanaka hapasina apa madhara. Zvatarisa ma-ages avo. Navanhu vari kungotya kuti takaunganidza zvekuba, saka zvakaitika zvikaitika panapa ini ndovharirwa. Kunzi wakaba pakati, uya anovharirwa kunzi wakaba. Saka tinofira majeri. Ndochete zvavari kutya. Akataura zvikanzi vari kungoda shuwariti madhara. Vanorova pasi. Because izvi havasina kana clue nazvo. Kanzi vachitaura 2038 chipo kutaura kuti kana violence mukada kuti bvisaka tichiziva kuti muchatodza kutendesa ujeri muda kutorera zvinhu zvatinazvo ticharwa. Handiti mona. We are going to initiate violence. This is why you see they are talking about reviving border gezi. Akanyatsotaurira fair mudhara yeye. Ndikati ndatenda ngo. Ndobva ndazofonera the other one. Akandiudza the same. Avanhu ava they live differently. Mwanogara kuHarare, mwanogara kuBulawayo. Avataurirani vanhu, hamene kana vachitaurirana elsewhere. It sounds like not Ponela, handitaure naPonela. Ponela totaura here and there, but we don't talk zvakadaro because Ponela handifariri. It is not Ponela, Ponela handifariri. Ndofunga kana akatoona nhamba dzangu anokata, kana akaona ndiShepherd arufona Ponela unokata. Haasi Ponela, but I'm not going to say the name. Handiti mona. Ponela agare kuBulawayo. Hamene anogara ku, but the other guy anogara kuBulawayo ndakataura naye. The other one anogara kuHarare. And anogara kuHarare is an ex-soldier. Takakurukura sterek achinditaurira nyaya akati vakomana vazvitadza madhara. And we had hopes kuti vanogona kuti zvinake, but vazvikonewo. You understand? Saka if you look at that, ZANU-PF people are admitting. They are admitting their failure. But they just need assurance that if you guys take over governance of the country, are you not going to like varovera majere? You understand? Goma Yuda, as I missed this show. Thank you, Adede Cecilia. You are here now. Thank you so much. So this is what I am saying. Good, Madara Aya, behind the scenes, they are admitting they can no longer run that country. They've got no capability. But what want capability in you guys? But we are not doing enough to prop up ourselves to say takuda kutora nyika. Anditi mona. Tirikungorelaya nedzozi nyaya dzedu dzekuti reforms. Those reforms are not going to come on a silver platter. Those reforms must be demanded.
If you look at what is happening today, they are like panel beating the constitution to suit whatever they want. I know, things that will protect them tomorrow. Saka ndonya tukutaura. Where are we, guys? What are we doing? We are having an election in a year's time. From now, pasina nguva 2022 atosvika. Takutopinda 2022. Though the last year, ukapona tapinda 2022, unokasara 6 months to go for an election. Ngatione kuti around you, your network, ngavaone kutambura kwatiri kuita. And thanks my brother for encouraging the youth to vote. Thank you so much, Msharukwa. So what we are saying is, let's show this youth. Kuti urikuona kuti wasvika 37 years, hauna kana pawakamboshanda, hauna kana pension, hauna kana chitupa chakambobayo, kana kuhora yako mari yekuzvitengera boots. Why can't you chiva zvinhu zvakanaka? Let's educate our youngsters. Let's tell them, let's show them. They have to see what we see. As okay, my soldiers are going to be they can't do that. Remember, at Cecilia, the 2017 coup, the British today are regretting to have supported Emmerson Mnangagwa to take over that country with a coup. And they have said it's a coup. Americans are regretting. All neighbors today are regretting that why did we allow that to happen? And they were not supposed to have allowed a coup to happen. We were a British colony, and they were seen, British ambassador Liang was seen wearing Mnangagwa's scarf, going around campaigning for ZANU-PF after that, to say the British government has endorsed the coup. And what about diaspora vote Mkoma? Those are not Baba Flow. Diaspora vote, we will never get it unless if we demand it. That's Eustace. We can't get diaspora vote without demanding it. And we are doing nothing about it. We are just crying inside our houses. Lockdown. COVID-19. About COVID-19 with Zimbabwe is on. I don't know. Is ZANU-PF COVID-19. Look at what is happening to Joanna, Honorable Mamombe na Sicilia. They are still incarcerated in prison because ZANU-PF uses the prison system as a form of punishment. And where those opposition you go for punishment to prison. And more. Saka November 2017, even the superpowers are regretting. They were not supposed to have let ZANU-PF off the hook with a coup. I didn't want. That's what Jonathan Moyo Agudza, Douglas Monzora Zganzi. G40 yauri kuchema yo iri kuchemerwawo nezanu. Yauri kuchema pakazopinda G40 ZANU-PF iri kuita patch up ne G40 yayo. Iwewe uchidestroy MDC. Uchienda kulakosta uchifuwa pamwe uchawana mavhotsi kubva inonzi kuchii kulakosta. Lakosta haikuvhotera unovhota. Mazimba no anovhota. And already with the Douglas Monzora's record so far, no Zimbabwean, no sane Zimbabwean will ever vote for that boy. As I suggest, people in diaspora adopt a rural constituents and help in voter registration. Youths want to register, but the centers are far. They need transport. Right. This is another issue. It never crossed my mind that we want these youngsters to register, especially Kuma Ruseva. We want these youngsters to register. But are we helping them to register? No. And the COVID is on. No, Zimbabwe COVID is on. Because, guys, Katari Chokwadi. COVID iri kuuraya vanhu. Kuindia kwanu wapera. I think watu kusvika kuma 600,000 vanhu vari kufa kuIndia. India is probably the worst hit country ne COVID-19. Right? Ukaenda kuZimbabwe, COVID yakauraya, but yakauraya vanhu vashoma. I don't think Zimbabwe tosvika 10,000 vanhu vakaurayiwa neCovid.
But look at how many people were murdered in Zimbabwe. It shows us something. It's a reflection of something else. Muswa 24. Kwakaonekwa 3 bodies of elder people. Vanga severe rawonda. Along Bindura Road. Ukasvika Mbindura. Wakusvika Mbindura. Unotenda utanga wakuenda kupolisi. Nemaundaurini road je orova pasi. Pambera apa pakaiswa panonzi pachipa price baby. Pakaiswa true gate ipo paya. Kapfura pa true gate uchidzika so unopinda panenge pane chirwizi. Ndopa vanhongwa vanhu ivavo. Panenge pane chidemu ipo paya. Ndopa vanhongwa vanhu ivavo. Where are the ghetto youths? Why are they silent? They need Mkoma Kevi. The ghetto youth, they need nudging like a horse. If you ukakwira bhiza ukangokwira ukagara rinomira makambozviona here hosi rakatrenwa. If you ride it, you just sit there, hosi rinongogara rinomira hakuna kwarinoenda. But ukadati rifambe unorinaja nemakumbo ako nemaheels kuritekenyedza so robva ratotanga kutovhunduka. Unotorudza zvekuita kuti tiroti unodaiso kana unati kenta hosi ndozvakaita youth yedu yatinayo nanhasi. Apa tiri kutaura but they are relaxed, they are just seated, they can't do anything. They need to be nudged like horses. So it is our duty to say kuona kuti vakaregister here vafana vari kuvhota here. Andinoona tikasadaro hakuna kwatiri kuenda. Hanzano yakauraya kudarika COVID. Ndo chokwadi ichocho kuzi. So this is why I'm saying kuti if you go to Zimbabwe, ZANU-PF is the COVID. It's different from other countries. The people are being murdered in Zimbabwe today. Vana vane ma 6 years. So far, kune mwana wekunyanga, vana 2 wekunyanga, mukomana nemusikana wakadimburwa mutsipa. Kuya musikana kaike kuchekwa kuHarare. Andidi, koya mfana ka 6 years kudimburwa musoro, kainzi tapiwa makore. Marimwe zura 3 elder bodies found. Vakafa. Up to now, hapana ari kuziva kuti chichakaitika. Unoziva kuti ndataura ne family member, one of the bodies. Pavaona mapictures angu, mapictures andasenda pa Facebook, nchiti guys, ngatibatsirane kuidentify, kuti hama dzizive kundozviripo. The family member came to my inbox. Because I'm so sorry, Shepherd. One of the diseases, our family member. Ndikati, I'm so sorry, nematambudziko. And I have to antaurira nyaya dzekuti umti drug dealer, no, hakwani. Kumti utaita zvepolitics ikoko, hakwani. Munhu aingozvifarira a socialite, aingonwa doro rake, but aonekwa akafa, kuti zoti akapondwa here kana hana kupondwa here. So ndatarisa around where these bodies were sleeping. Kuti pane ma signs of struggling, hapana kana any sign of struggling. It's like these people vakapondwa elsewhere, vakakandwa ipapo. And mafoni awo anga aripo, mawallets awo anga aripo, hapana chatorwa ipapo. Tisataziva kuti what the police will find out. Andini mona. Nashi, zviri sei mwana wamai. So zvinhu zvinorwadza guys, zvinorwadza. Phone iripo, wallet iripo, makeys ari pa ignition, but the person is dead. Afa nei. And the 3 elder people. Kwete kuti hanzi 2, kana 1, 3 of them all. And up to now, we don't know anything. Nash, I'm so sorry, my brother. Rona, I'm so sorry. Up to now, the relatives doesn't know. Vafane vakumana. Vari 3. Hands there were 4. So the other one was in the car. Because bane munhu angaita hands motikari mamune munhu akafa. Saka I didn't understand it. Kuti papa chirevechi, there were 4. One akafira in hospital. It's so sad. So there were 4 guys. Varume vakuru 4. Vafa. Saka ndatarisa pavanga vakarara. Kuti ndione kuti pavanga vakarara apa pane any signs of struggle. Because munhu kana achifaka anopupa kana zvezvekuti ari kurwiswa zvezvo pando unika kuti uswa pana papa chirwiswa munhu paafira pana. Pavanga vakarara pese papa hapana kana any sign of disturbance. And
maposition anga ane mabhodhi acho aya haisi position yekuti bhodhi munhu anofa akadai. Ibhodhi yekutokandwa, iposition yekuti bhodhi yakatokandwa ipapo. Andimona hanzi kuna akwanisa kusvika kuhospital. Vaonei kuhospital pane any bruises or anything. All four gone just like that. Zvakaoma Nasha. I'm so sorry my brother. Very sorry. Andiri muriona. Saka papasina kana any signs of struggling. That means these guys, they were taken away, murdered somewhere else, loaded onto the car, offloaded kusango. Andiri muriona. Zvinhu zviri kuitika muZimbabwe guys. Zvekuti hatisi kuziva. I'm not concluding kuti ndo zvakaitika. These guys vanogona kuva vakatenga something to eat. Andiona. Vanogona vakatenga something to eat vakadya chachiri poisonous. We never know. Because kana mafamba munotoda kudya. And they came from Harare. Vachitanga vakuenda kumaundarwini. I think kuma area kuma gold panels and so forth. You never know. We don't know what happened. So we are presuming that this could have happened. That could have happened. Because I still remember 𝗙𝗓𝗙𝗪 pane vakomana vecouncil, veKaroyi town council. Vaigadzira road kunonzi kuNyamakate, dhuze kuNyamakate kuElephants Walk. Vachigadzira road ikoko, vakanobika sadza, vakanotema muti kugadzira mugoti. Ndobva vabika sadza. So they didn't know kuti muti wavo wakabikisa sadza uri poisonous. Ndobva vadya sadza rewa vakomana vavo. Vamwe vakafira ipapo, vamwe vakazonofira kuchipatara. Those who survived vakakwanisa kurutsa in time ndo vakazotaurira vanhu no takanotema muti ndo takashandisa kuita mugoti. Saka muti was poisonous ndo zvapedza vanhu. Takachema location rwese rwakachema uKaroyi. Andimona. Hanzi dzaigara, hama yangu yaigara kuRugare. There is no liberation without the ghetto youth. Thank you Mkoma Kev. Sorry Nashisa. I'm so sorry with this sad news. So this is what is there, ladies and gentlemen. Whatever things are happening today in our country, we all pin that on ZANU-PF. Because honestly, ungataro kuti vanhu vangasvika pakufa. Up to now, my relatives are saying kuti chii chakaitika. Andimona, but we say we have got a government. We are learning the hardest way. These four guys, they've left their families without even a notice. Ndakunofa. Dai varwara unotaura kuti at least vakarwara, vanhu vakamhanya tikabatsira, tikaona tikaita sei. And I was talking to one of the family members. I thought, I know I'm preparing to go. Guys, weigh the risks you want to take. Because apututaura nyaya vanhu vakafa, vanhu vakashaya. Atutaura nemunhu ari kurwara ari muchipatara da urgent help. So you weigh the risks. Does it worth to go? And we don't have government in Zimbabwe. No chokwadi. So we don't have government in our country. People mustn't be surprised with whatever is happening in Zimbabwe, because we don't have a government that has got people at heart. So what we need now is to try to highlight certain issues to our youth. This country belongs to you. It's different from patakura isu taiudzwa unzi vana varigai vaende kuchikoro ndo vachazova vatungamiriri vamangwana. Tadosvika pakuchena musoro chinzi chiri vatungamiriri vamangwana. Kuti tiende tada kutungamirira, taakuda kuti tungamirire sezvamaitaura vakuru pakapera hondo. Hakuna kana one who wants us to lead. Instead, they are sending soldiers killing us, sending police locking us up for no apparent reason. Boss ataura kuti ayoga maitaura kaimimi kuti marwira nyika kuti ive yedu tizotongawo isusu vana vadiki. Tichatonga rini? Tatove kuma 50 years. Imi matove kuma 80, 90 years. Asi muda kuramba muripo. And murutaura 2030 mnenge muchipo. 2030 I will be about 60 or 70 years old. Asi wataura vanenge vachipo. You understand what I mean? Could we have got hopeless, clueless people clinging onto power. People who do not know how to run a country. They can't even run a tuck shop. You understand? Nosaka tiri kutaura kuti toita sei. Guys, don't ask me kutodi, because I have to ask you toita sei.
The answer is within you. It's not within me, but it's within you. Ladies and gentlemen, ndimi mune answer yekutoita sei nenyika. Ndakazozwa mweya mutsvene waMwari uchimba kumasoro, toitei nenyika, Abhurama ndoitei nenyika Isaka, ndoitei nenyika Abhurama, ndoitei nenyika Isaka. Mweya mutsvene waMwari waitoimba kundoitei nenyika iyi ine vanhu vasingazive zvavari kuda. Zimbabwe tiri nyika ine vanhu vasingazive zvavanoda. Dzimwe nyika hakuitwe madhokonono amuri kuona. Haungaende kuIjipiti woita president woita madhokonono auri kuona. Haungaende kuMalawi woita madhokonono auri kuona, unonyepa. Kana mukanditi mbwida, I'm proud of that. Malawi yakasimuka ikati no. Yakaramba Malawi and the government went. Andini mona. It's not the solution Atete Cecilia. If we decide to take up arms against ZANU-PF government, that means we are prepared to go and kill Zimbabweans. You understand? It's not a matter to take up arms. We can Muhammad Gandhi, he led a peaceful demonstration in India which liberated that country, and that man became a hero. Up to now, he's studied in all history books around the world. Why can't we follow the Gandhi era? Without weapons, with the bare hands and our words and slogans, with banners, we can lead to freedom. And let's go and vote to obey. Talent. We go in masses to go and vote. Paka vote on 5,000, 4,000, paka vote on 5 million, 4 million, votera MDC. Vanoriga say on Zimai today, the one with other youth are becoming ignorant, defending ZANU-PF. They are not defending ZANU-PF out of ignorance, but they are looking for something to eat. President Chamsawa Taura, Mkoma blessing Amido. They are looking for something to eat. They can't defend ZANU, but they know that ZANU-PF has lost the plot. But whatever they are defending now is their stomach. They want something to eat. And they want something to eat. Because kana usiriwe ZANU, panoyama inputs aupiwi, panoya chia unachawanupiwa, panoza mtenge chibage chaya vanhu vadya mupiwi. Saka ZANU-PF is capitalizing on poverty. They created the poverty so that when you become poor, they control you. You can become a ZANU-PF member. Not you want ZANU-PF. No. But you want to eat. Let's look a good example. It's about 𝗍𝗑𝗑. Do you think 𝗍𝗑𝗑 wants to be ZANU-PF member? No. But because he wants to eat, he has seen an opportunity to eat. So he has decided to become a ZANU-PF member. Not because he wants to be a ZANU-PF member, but he wants to eat. He was running a law firm. So ndakataura panapa ndikati amene munhu akaudza maZimbabweans kuti degree law ndorine yes. Every Zimbabwean ari kustada law muZimbabwe. Kana apedza ofoma a law firm. Ukatenderera pakona unaona Samkange, utenderera pakona unaona Matutu and Company, utenderera pakona unaona chi ma law firms akutange ma toilets muZimbabwe. Hapana building inovakwa isina toilet. So law firms are just like toilets in our country, whereby you find every corner a law firm. At the end, the people who engage the lawyers, they are the people who are supposed to be paying you, your clients. They are not working, they've got no money. So there is no income coming to law firms. Vaguti voita sei? Vogara here kumba. Hanzi vanogara kuHarare East. Vogara here vasina mari yekuteerera imba. Pandaitaura ndakanzwa kuti brother, my son is an engineer. Ndikati azvishamise izvo. Tinavo vana Shepherd Junior vapedza madegree avo engineering munomu. Ndine hanzvadzi doctor. Ndine munin'ina engineer. Ndine mwana engineer. Azvishamise zvazvo. Anditi mona.
Saka ndakamutaura kati aiwa Shamise, mwana wako is not you. Iwewe, you are not doing anything. There is no income coming into your law firm. The law firm with the clients without money. You have got people who do not pay you. And the Timovius wanted to see the state house. That's why he joined ZANU. Timovius akabuda achitaura ega hanzi ndakanoona state house, and then I decided to join ZANU PF. Ndobva ndazoona imwe video yaitaura zvikanzi hakuna mafights kuZANU, ndosaka ndakaenda kuZANU. Ukada kuona ma-reasons why Lillian Timovius joined ZANU PF, there are some reasons ekuti akaenda ku-state house kana ndakaona hakuna fights zvari kutaura. But iproblem yenzara. And iproblem yenzara. Kuti nzara yakanga yabata. Ndakanzwa kuti hanzi ndaifamba nema-state of art cars. Motikari is not wealth. Ukadaona motikari hausi upfumi. Andimona. Ukada kutarisa motikari yanga atopuhwa kuparliament iyoyo ndo yanga yatove latest perhaps. Saka kutorerwa motikari iyoyo kwakamurwadza. And haungajoinere ZANU kuti waenda ku-state house. Kana hanzi kana kuti hakuna mafights. Saka ndakazonyara hangu kuvabvunza kana mbuya, ko zvamunonzwa zvinonzi na Lacoste, zvamunonzwa zvinonzi na G40, mafights kari kuZANU iwayo. Ende mwada kutarisa kuZANU kwacho, munhu apo president weZANU PF aripo Emmerson Mnangagwa, vakatotiza muZimbabwe, vakanopinda muMozambique vakafamba netsoka. Vachitiza Grace Mugabati, vhara zivi. Hanzi vhala munyango naGrace. Mudhara akaona kuti panapa upenyu hwapera panapa. Upenyu hwakupedzwa namai Mugabe. Kudenda Mugabe. Mudhara akarova pasi akanopoya kapinda Mozambique akarova neshoka mumambaira meme akanosvika kuSouth Africa. Asi unonzwa umwe munhu ati ndiri kunojoina kuZANU hakuna mafights. Ndakati imbotangai maita reflection. ZANU is assassins. Ndo chokwadi. Gutu ndakamutaurira. Ndikati zvawatanga kunyora paFacebook is about ZANU PF. Vanokisa mupuma manje. Vanokisa mupuma ubva wati uyu hero. Ndozvenda ZANU. ZANU PF inokuti boom mupuma. Ubva wati wapinda mupuma. Anowana wokufusira. Saka nyaya yati kutaura ndeyekuti vakomana ava musafuka kuti vana Chebundo vakajoina ZANU. Chebundo wakarohwa kukwekwe uku. Blazo yakarohwa kukwekwe uku. Nekamusikana kamwana kadiki. Kakasvika kakabva vanhu vakati Chebundo hatichakudi. Taakuda mwana uyu. Chebundo akaenda pagrass akatarisa akaona ane maplits unyana kumeso. Akati kune Chemberende kupi. Old People's Club. He went and joined ZANU PF. Andimona. Saka vari kuenda takataura kudhara tikati siyanai nawo regai vainde. And they are not adding anything to ZANU PF. But vari kutosvika kweke and just get used. Hapana ari kuzomboita MP pavese vakaenda kuZANU. Mark my words. No one is going to be an MP. Vakanzi 5 years. They have to wait for 5 years. That's what I aitwa integrated muZANU PF. As I think Chamisa finished the story when he said vamwe vaiuya kuzotsvaga basa. In that case, vese vakatiza vatengesa. President Chamisa vapedzaka. Vataura kuti vazhinji vakauya kubasa. Havana kuya kuzosave the people. So what we want is be on the drawing board, going back to the people in their constituencies and ask the people what they want. MP they can still vote him. But I don't see them coming back again in parliament. So the good part is the people are the constitution, not Monzor. And it mona. Regain Bukwa Sampana on Godfrey Crown. Could go do the same pan. Could say Kwauri. That's a good name, Jember, the group. Those are Chebundo. Akatarisa kune zera rake. Akaona kuti aiwa kwatoswera kundaru kuchiudzwa nyambo na Idi mna waswatera Idi achitaura zvinezvi. He can't be serious because of age. As you grow, as you grow, the brain cells they die.
as they are aging. So akachizoona munhu akumera bvudzi jena. Ma-dead brain cells. Science dzakanaka so. Ukaona kumera bvudzi jena, ma-dead brain cells ari kubuda. Kana afa ma-cells, handi bvudzi munozati ma-dead brain cells bvudzi. Kana afa ma-cells repair, you won't repair them. The brain doesn't repair them. My brain cells are repaired. Ndoba munoona munhu akunzi ane dementia. Kana munhu akunzi anokufamba achitaura ega zvanga asingaite. Munhu anokufamba akuhumana. Kana nyaya dzimwe dzinenge akutaura munhu, you cannot connect the dots. Zvakafanana nokuti kana vamunangagwa vachitaura, sometimes people struggle to connect the dots. Apa anga achida kuti chii? Anditi maona. Ndozvinoita age. And you cannot entrust that type of a person or such person with the lives of the people. Nyika, tukuita mahumbwe nenyika. Ukaona muchivhotera ZANU-PF, kutamba nhodo nenyika. As I'm just paying attention wangu, ramba wakadzvanya, thank you Mkomajo. Saka, maZimbabweans taita problem yekuti hatichazivi kutamba pada. At our age, tukutamba pada nemadhara. Nyika yakamira, the country is stagnant. But tukutamba pada, tukutamba nhodo nemadhara. Hapana kwavari kuendesa nyika kumberi. Ukada kuvabvunza kuti chii chavari kuvaka zvinezvi, ari kudza kuti ari kuvaka parliament. How many people are homeless in our country? Ari kunokutengerai chopa 18 million. But ndege dziri kudonha every day dzemauto dzinoda replacement. Saka you find kuti they are centered, self-centered. They are looking at what will appease them at this time. Because kada kuona imba dzavanogara ma-mansions. Vachibva mu-mansion ari kunopinda mu-new parliament yaanenge avaka. Iwewe hauna mansion, urara bridge. Uri kugara muchimba chisina magetsi chekumbare. Zvoti ukapinda uri kubika nemoto imomo. Muhutsi pwititi. Iye anobva amodriver mutara. Oenda kuparliament odzoka opinda mu-mansion. Munenge mune swimming pool, majakuzi aya anenge ari mumba. Vachitamba vari majakuzi vachinwa mawine. Iwewe uri kurisana kuda kuwana 1 meal a day. So tikutaura kuti tikutamba pada neupenyu hwedu. Tikutamba arauru neupenyu hwedu. Tikutamba maimboza, bozai neupenyu hwedu. Hatisi serious nekuda kurarama, nekuda kudya. Ndochokwadi Mukoma Jason kuti vari kuvaka chidhori chambuya Nana. Munyika isina mishonga muzvipatara. Munyika ine vana vasiri kuenda kuzvikoro. Muri kuvaka chimbuya Nana chidhori chokuti munogona kuumba kachidhori kakadai so kambuya Nana munoisa pamuruda unochigadzika. Hapana anokubvunzai. Choita kana vanhu vanoveza matombo, Mugabe akavezwa. Hamuna kuona Mugabe akavezwa here nablazi akavezwa Mugabe. As Mr. Yuda, how are you? Long time. Silas, I'm okay. Chikokoko. As chikokoko. Tachitamba chikokoko. As pinda mukati usvotese vasina. Andimugona. Tikutamba chikokoko nenyika yeZimbabwe. Kuita dambe nefuture yenyika yevana. Tikafa takadai so tinodhoterwa pamakuva. Ndakaseka maBritish vachidhotera paguva raMargaret Thatcher. Ukaenda paguva raMargaret Thatcher kutaura kwandiri rakazara matuzvi. Pakazara marara. Vanoweta vachinodira ipapo. Vaitaura amai varera apa imbwa yemunhu. Imagine dai guva raMugabe kana ndiri panoaccesswa nevanhu. Maionei. Andimaona. Saka we risk that type of denigrating as we die. Our children will never respect us. Hazve vanhu vanoindira kuparliament kunotsvaka basa hatichadi. Ngazvipere izvozvo. Ngazvipere. Ukada kuona kuti patichakura kana kufa, vana vanoti vakasvika paguva rakaondaura kuti uyu murume uyu akararama 60 years panyika. Ini ndiri mwana wake mukomana. Haana kana chaakandisira. Mwana anosiya wadhotera paguva. Andinoona. Makuva edu isusu haana chiremerero. Tikafa isusu makuva edu kunongovigwa rwainzi aya mapopa. Endai kumbudzi munoona makuva.
zvandiri kutaura panapa. Endai kumbudzi munoona makuva. Endai makuva ekumalokesheni munoona makuva. Aya ukaenda kuHirozi haufokaona pakaborwa poto yakakanhwa pamusoro pegwa kana kapu. Hakuna. Uri kuona how we are buried. Mavigiro atoita. Ukaenda kumbudzi unonosvika unoona hari dziripo, unonosvika uchiona mapoto akaborwa, makapu akaborwa, ubhovho vachikanda pamusoro peguva. Ndakaramba paguva ramai yangu, ndakajamuka. Vanamati kuMDC Alliance hanzi vanamati kuMDC Alliance varai kuZANU-PF. Handiti maona. Saka inini paguva ramai vangu inini pane mabhururu wedu akazoya akati kapu yavo, ndikati imi kapu yavo yaita sei? Panzikopoto ndikati zvaita sei? Pamusoro ndikati kwete. Kwete. Ndaizama yangu ainamata. Musaisa poto. Musaisa kapu paguva ravo, sai maruva. Kanitenga maruva ndikaenda maruva. Ndicelebrate life yamai vangu. Ndakaisa maruva. Vanhu vakauya vakati sai poto, ndikati poto. Paguva rani ramai akabereka inini poto. Shuwa kana vakamira ukandoona chibora kapu yavo ichiborwa bhovho. Vakanditi kana ndikafa shepherd iyo ndo kapu yavo chanwira. Yonzi bhovho yokaruka paguva. What does that help? Ndakatoti vanhu mboendai kumakuva munonhonga zvikapu zvese zvezvimonomeuta mugadzire something else. Handiti maona. Saka iproblem yatiri kuita iyo yekuti we are allowing class kuti ukapinda muZimbabwe kwane maclasses, upper class, middle class, lower class. MuZimbabwe ni wese pa middle class hapasina vanhu. Hapasina. Apa kwasara upper class kunana 𝗏𝗏, lower class ukambuzuma. Ndo vakomana vekumbudzi vavo. Upper class eku𝗏𝗏 vanonogwa kunana Ashton Park. Handiti maona. Saka taita problem iyoyo munyika medu. Yekuti takutya zvakanyanya. We fear a lot. Handiti maona. Handisi kuziva kuti zvichasvika kupi. Musaona pandatanga nchitaurirai kuti there is fear and concerns. Ndikatanga kutaura nyaya bhuku rainzi the Lord of the Flies. Ndakariverenga ndiri form 3 in 1990 ndakukangana gore rakaita form 3 1991 ndopandakaverenga bhuku the Lord of Flies. Ndikaverenga rainzi The Lion and the Jewel by Wallace Soyinka. But out of all the books ndakaverenga literature, ndakanakirwa The Lord of the Flies. Kana usinganzwise literature rikunakidza, but kana uchinzwisa literature rinokunakidza. The setup of that book yanga iri kuti there was a plane that crashed on an island. Island haisati yambosvika kana munhu. Saka yakrasha ndege iyo, vanhu vakuru vese vaivemo vakapera kufa. Ndobva masara vana vakatanga kuita zvemaklasi, kuti iklasi yakati zvemagenga zvechii, vakatanga kudzidza kuveisa moto, vakagadzira mapfumo, vakatanga kudzidza kunovhima, vachiuraya nyama vachiuya, vakazosvika pakuitana kuti uyu ndiye mukuru, uyu ndiye mudiki, vakuurayana kusvika vakuurayana vana vaiva. Pakusvika vanhu vainzi ana Littlands, ana Piggy, ana Ralph. Vakaverenga Lord of the Flies pa literature, you really understand what I'm saying. The condition of Harare's rose, yet they impose irrelevant policies on imported vehicles and nonsense. Ndo zvandiri kutaura mukoma Langton. Kuti ukaona motikari iri kuUK, 10-year-old car, driving it today, it drives like new. One, because tine maroads acho. Two, tine rules and regulation. Every year, that car has to be tested. Ione kunzi iri roadworthy. Kana isi roadworthy haipindi muroad. Andiona. Saka every year inenge ichinobviswa zvakafa zvichigadzirwa, zvakafa zvichigadzirwa ichienda ichinopasa, uchiifambisa every single year for next year, for until 10 years. Haina painochembera. Then someone who is getting a car for free from government, Mtuli is telling you kuti motikari ne 10 years hatiidi muZimbabwe. Awidi motikari 10 years. Ndoyandotenga inini motikari nyowani
Range Rover kuZimbabwe. Ndoda kuenda nayo kumusha. Hakuna tara kumusha kwedu. Kubva mukaro shora dust unoidrive makore mangani. Dust pumbu dust. Unoidrive makore mangani motikari. Andini mona. Saka you find out kuti tine government which doesn't care about its people. And they want those poor people to continue suffering and die like paupers. And outer Cape Town, big Ronnie here. Thank you, Ronnie. It's really clean, mona. Andini mona. Talent kuvarega true. Tanyanya kuvaregerera kwacho. So what I'm saying, panapa, if we are serious about bringing normal life to our country, to resort back to where we were, I didn't want during 1980 or so, kukuti tairasa sadza waito kaenda mbini imbwa malocation mamukuzere imbwa ezvo zvikapinda malocation hamusina imbwa because hadzina chekudya imbwa. Hanzi cousin Zim roads won't last mkoma. There is need for the mass for sure, definitely, because muZimbabwe motikari 10 years ukatenga muno mu UK motikari ine 10 years uchai driver for the next 10 years driving the same car, it drives like new. KuZimbabwe kwavari kuti hanzi tengai motikari dzedu dzavari kuunza ivo, ukada kuitenga unotenga marabishi zvimotikari chekuti ukafamba pane papo chabhoira. Andanonoka but ndasvika murise mukoma ndakanaka mukoma nobet zviri sei handiti maona. So the problem that we have, it's like we've got too much fear. Zimbabweans are engulfed with too much fear. We've got no hopes of surviving a normal life in our lifetime. Nanjiseka, nasi ndaseka. Wonderegerawo guys, I think I have to talk about this. Nanjiseka nasi. Ndaona video yevanhu veku prison services kwandaishanda. Vaenda kuRungwe prison and they were talking about rehabilitation of prisoners. Datinini dzimonguva vanhu vekuZimbabwe they don't really understand. Zvinhu zveprison vazhinji vakutanga kuzviona izvine zvakutanga zvinhu zvinoshamisa because they were secret all along. Prisons were secret all along. Zvakutanga izvino kuti maprisons akuenda public and vanhu muri kuona inside the prison, muri kuona maprisoners, muri kunzwa maprisoners vachitaura nyaya dzavo. Saka ndaona video yekuRungwe prison vachitaura kuti hanzi innovation Center of Innovation and Technology vachitaura kuti rehabilitation of prisoners. Ndikati vari rehabilitate maprisoners chii chaitika. Ndazoona vakutaura kuti maprisoners akarima chibage as part of rehabilitation kuprison services. Ndabva ndaseka ndikati no, ndo problem yekuti tane vakuru kana kuti munhu wamoti chihovhu Moses very incompetent. Last time ndakakutaurirai panapa vanhu vakaseka. Vamwe vakuti chirungu, ndikati chihovhu cannot speak one good sentence of English or construct one good sentence of English. Put him here to talk in English or speak in English. Haana chaanombokutaurira chaunonzwa nechirungu. Chinoita nechirungu chachiwenga chaakabvunzwa DRC airport. Video yacho chaitsvaga. Ndoda kuitsvaga ndiiposte futi. Aibvunzwa najournalist so. But waitadza kunzwa kuti ari kutaura kuti chii. He was just disconnected. His mouth and his brains are disconnected. He does not say things that his brains want him to say. And hanzi kune dzimwe road dzemapurazi ekune dzimwe nyika muno musadhag dzikaiswa muZimbabwe munopfidza nematrugate. Zvakaipa mukoma Justin, ndo chokwadi ichocho.
And if you listen to President Chamsa's speech, you can see we have a leader, we have a vision, a leader, a vision to lead a successful nation. Thank you, Mkoma Shakespeare. This is what I was saying exactly. And Mr. Yuda and everybody, fellow Zimbas, just checking today. No data. Hope you all good. Bye. Thank you. 𝗙𝗵𝗂 𝗙𝗪𝙩, man. Zimbabwean situation needs the resurrection of people like Judah, Ndira, Richard, Chokuda, etc. Because those people, they gave up their lives to fight oppression. This is why we cry today. 𝗙𝗏𝗙𝗙 aripo. 𝗙𝗏𝗙𝗙𝗏 aripo. Pamangada tisina zvemasplit zvese zviri kuMDC. Ande murikuona. Tazopedzisira taita kuti ukuru hunodiwa. Munhu wese ari muMDC vatsvangirai vakaita kuti the type of leadership that we were shown by Morgan Tsvangirai, it made it look easy to lead an organization. So everybody who was under Tsvangirai's umbrella felt, with Karamdara Akadai, I don't know what president. So everybody thinks can be a president because they saw it smooth going during Tsvangirai's era. But it's unfortunate. It cannot be like that. As Zimbabweans roads kungejira rakaora kubaruka zvakaipa. Hatisina road in Zimbabwe. We don't have road network at all. But tangosarawo nezvinzira. Handiti Mugabe akataura kuti kana muchipfeka nhembe muchapfeka nhembe. Muchapfeka nhembe. Saka people tasvika pakupfeka nhembe naye. Takudzurwa nhembe. Ndozvakataurwa naMugabe. He doesn't care if he takes back the country to 16th century. And abva auyawo Mnangagwa doing worse than Mugabe. Sweetie, how are you, Flows? How are you, dear? Zviri kufamba here. You understand? So if you listen to the speech given by President Nelson Chamisa on that interview, no doubts that we've got a visionary leader. No doubts that we've got someone with people at heart. Imbotarisai, short period ya 𝗙𝗲𝗙 𝗙𝗪𝗂𝗂𝗏 na Douglas Monzora, how he has dented himself. Ndakanzwa achitaura, Mnangagwa akauraya vanhu. Mnangagwa musi wa1 August 2018 akauraya vanhu. Musi wa 14 January akauraya vanhu. Ndobva aenda kuna kuNgwena. Ngwena ikamuti iti ndakanaka. Adzoka futi akanganwa. Namboti Monzora dai ari mumwe munhu ane brain, anorizina. He must be reflecting or listen to your previous videos before you start talking. Inini sometimes ndotomboita usati pane nguva yandolistena mavideos angu ndichiteerera kuti apa ndaida kuti chii. And ndonyatsoona kuti pane zvimwe zvandotaura zvondozozviona ndandega kuti ndine ndachitaura mashoko anonaka kudai anotapira. Kazhinji ukauya kwandonachiteerera previous videos angu unofuka pamwe ndoda kudzidza something chandisina kutaura. Ndakazonzi nemumwe munhu kanzi handifuko ndiononge uchitaura unenge mweya mutsvena waMwari uri kutaura. Ndikatiitaura zvikanzi baba mashoko amotaura akaya motaura kunge mototaura vanhu vachitoona zviri kuitika ipapo. Ndikati pamwe mweya mutsvena unenge uchitaura. Ini ndinodzokera back to those videos. Anondinakidza kuateerera zvisingaiti. Mavideos andoita pana malive on Facebook ndikamauploada paYouTube. I spend a lot of time listening to them. Ndichitonakirwa. All right. Then pamwe ndichitozo ndizvozvo andinoona. Saka I connect dots. Ukatasa Monzora is not connected. What he said previously about Mnangagwa killing people on 1st of August 2018, killing people on the 14th of January 2019, and what he said on ZBC TV. Could hanzi wakomana kana ameno hanzi Mugabe akati kumusha muchagara kumusha vetonazi mogara mutonazi. Is it my network? I think it's your network, Atete Cecilia. So what I'm saying is, here we are talking about a lawyer, someone who knows the constitution of a country, someone who can read and write, a lawyer who can reason, ask questions. He went on a ZTV
achitaura iye kuti the country economy is stable. Handakabva ndaneta. Handakabva ndaneta kudonha negosi kuti pidi kuti Z. Don't you think kusunga opposition kwese kuri kuitwa this idiot ari kusvasvaira President Chamisa ndo zvaari kuda kuti tisimuke tite zhowezhowe obva wabata Chamisa kuti hekani tabata 2023 anenge arimo ndo zvavari kuda. But maZimbabweans akangwara. Andimona ndanzwa Monzora achitaura kanzi the country economy is stable. Kana ndimi ataura zvikanzi the country's economy is stable ndiDouglas Monzora. Saka ndambobvunza kuti stability yeeconomy ari kuiona papi? Tikamuisira ndazonyora ndikati this boy anonzi Monzora must first revisit his videos before opening his big mouth. Today we live in a culture where everyone's opinion, view and assessment of situations and the people spew across social media. I don't understand those who follow this mediocrity. This is really terrible. First impression for a presidential hopeful. Nobva achinjwa zita zvikanzi anzi Douglas Monzoreo. He is telling us that the country is stable and he wants Zimbabweans to believe that the country's economy is stable. And he went on to say Mnangagwa is better than Mugabe in terms of violence. But yesterday Mugabe killed people. Mnangagwa killed people. So I don't see how Mnangagwa will be better than Mugabe when people are being killed, when people are being incarcerated in a similar style that Mugabe did. People being abducted by the ferrets. And you come and tell people that it is better than Mugabe. And the people were saying, whatever this Monzora is smoking, he must limit it. And it more. Saka akutaura kuti vanhu vakaurawa naMnangagwa kana kuti Mnangagwa is better than Mugabe. Vakamuka here vanhu vaya. Because kana vakamuka, then we say, oh, well done ED. Wakamutsa vanhu vakauraya. You are better than Mugabe. Hanzi Dhagi murwere wendangariro uye hakusi kurara nekutya chikwereti chaakazvipinza kuzana. Saka ndo problem yekuti handiri mukuona vana 𝗍𝗓𝗃 kudya kwakavapendisa kuzana idumbu politics dzenhumbu. Vana Chebundo vanani vakasvika vakapuwa vakabatiswa zvavakabatiswa. And you can kuzana is a cult. You can't live. If you live, you die. Andimona. Saka the problem with Monzora, he exaggerated the powers that he holds. He think he is the most powerful politician at the moment. And he goes around waffling, telling people that E.D. Mnangagwa is better than Mugabe. And if you look at whatever happened after November 2017 coup, up to now, there is nothing you can say the idiot is better than Mugabe. Andiri murikuona. Saka vanhu vanga kutaura kanzi uyo unorwara. Anorwara. Zvikanzi nemwe zvikanzi common sense is not sense at all. Kwaari it doesn't make sense. And common sense is not common. Kwaari Monzora. So you see that instead of rallying behind his supporters, because he took over Kupe's part, instead of rallying behind his people, encourage them to vote for him, he's not even concentrating on that. He's concentrating on sprucing his image in the Lacoste, attacking G4. That is not our MDC politics. We don't attack G4. We don't attack Lacoste. We don't care about them. Whatever their fights are, they're not concerned with us. What we want is just to free Zimbabweans so that you guys mwene upenyu wakanaka. Andini mona.
This is why President Chamisa had to clarify today or yesterday to you, to where is the vision? Decentralization, citizens' convergence, powers being given to the people. It's no longer time MDC Alliance a member of parliament would Shepherd in the Agro-Mirra Urungwe Central. It's not that. Shepherd, go to the people, talk to those people, let those people come and tell MDC Alliance who is our candidate. And in the time of Mugabe, no one was killed by the army in the cold for 38 years. He was in power. He had 2 days in the office. People got shot running away from the army. This shocked the whole world that the soldiers will take up arms against innocent civilians, go into CBD. We're talking about the central business district of a country where diplomats are shopping, buying things, where tourists are shopping, buying things, and they see the Zimbabwe National Army with the firearms kneeling and shooting at fleeing civilians. That shocked the whole world. It's never happened anyway. It shocked the whole world. In Africa, nobody have ever seen that. A soldier, a national army behaving like a rebel army, killing anyone they seen on the streets. It shocked the world. And it conveyed to the world a message of brutality. People would say, oh, this has shown us or illustrated to us that this man is not for the people. Whatever people saw, you cannot stand and say Mugabe was worse than ED or ED is better than Mugabe. You can't stand and say that. Because whatever people thought when Mugabe was booted out is not what you are getting. Whatever people bargained for is not what they are getting today. Instead of getting a government that provides when they cry, they got someone who blush on their heads every time they say they're hungry. And it more now, woman. So now Zimbabweans have realized their mistakes. You guys have seen it. You've realized your mistakes. And I now understand that every Zimbabwean knows what he wants. And we all know. And we know what we should have done. And we are regretting. As Zimbabweans, we are regretting. So what I'm saying, ladies and gentlemen, is how do we end it? How do we end this relationship that we have with the ZANU-PF? Because it's a relationship, it's not a symbiotic relationship. It's a parasitic relationship where ZANU-PF only eat from you. If it doesn't eat from you, it eats you. So how do we end that? How do we end that? The experiences that we went through in the last 3 years or 4 years, and the experiences that we went through in the past 38 years before this. Do we forget anything? I know Zimbabweans, you are not going to forget anything. This is engraved in our minds. So what do we need to do as Zimbabweans? What action do we need to take? Are we going to sit and watch, hoping that ZANU-PF will one day wake up and say, we are reforming? They will never do that, unless if we demand. So what we need is speak on our behalf. Let's demand the reforms, but they will never come in a silver platter. This is what Zimbabweans want to do. It's no time to sit on our laurels, hoping that ZANU-PF would transfer their asset they call Zimbabwe. To them, it's their asset. It's something that they fought for. It's something that they eventually got through armed struggle. And they are not going to let it go. They want to die with the country. And they think when they die, there will be no Zimbabwe at all. So this is
something that we Zimbabweans must consider seriously. We need to live ourselves with something that our children will be proud of. A country that you and me are proud of. At the moment, I am a Zimbabwean. At the moment, for you to call yourself a Zimbabwean, zvotonyadzisa. Zvinhu zvinonyadzisa kuti utaure yourself you're a Zimbabwean. With everything that I've said, everything that you have seen in the past 3 years, there is totally nothing that can make you feel proud of your country. Andimona. Ane rimwe gurupu rakazara mazano. That is a threat that I will never budge to. Kana wandibata woti. Dzoka kona kuZimbabwe ndikati ndokwandakabva. Ngosingandioni. Andimona. So, it's time for ZANU-PF to reflect. It's time for Zimbabweans to reflect. How things went wrong. How do we get where we are? Do we want to continue to be in the situation that we are in? Why can't we initiate an improvement to say, look, we need a country for every Zimbabwean, not a country for ZANU-PF? So you and me today, we are analyzing a situation. Analyze it more intensely to see, open people's eyes. What should we possibly do? And we learn differently. We learn a lot of things on this platform. We look at things that we all want in our life. Life is too short. It's too short for you to get depressed. Too short for us to get desperate. We are desperate. Zimbabweans are uncertain with the future of their lives. And if you look today, a lot of people are dying, upset. What are we dying of? There is confusion in every corner of our country. People getting confused. If you look at the health system, education system, if you look at every government sector, nothing can inspire you to say, I want to join this, I want to join that. You understand? So what we need is a renewed way of doing things, a renewed way of enjoying politics, enjoying our lives. Let's be creative. By being creative here, I mean let's look at a way of removing ZANU-PF. That's the only creativeness, the creativity that we need at the moment. We already have a vibrant part. We already have a vibrant visionary leader in President Nelson Chamisa. But what we want is to look back to how we got here and how well we should be doing by now. Everything that you see, guys, it has left Zimbabweans being unsure of life. Zimbabweans, they're in a tense situation, an embarrassing situation, where if you go outside of Zimbabwe to South Africa, if they see South Africans, you're coming here to take our jobs, South Africans, because they know that where we come from is an embarrassing country, an embarrassing situation, a country that you will never be proud of. People of Zimbabwe are lost all over the world. We didn't migrate, but we are lost all over the world. I use the term lost because some people outside there, no matter what situations they fall under, they can't go back home. They can't. This is why I'm saying we are lost outside the country. And the situation that we are in, if you talk to any Zimbabwean, anywhere in the world, it's dejected. Zimbabweans, they want their country. We've got a unique country in Zimbabwe, but because we are fearful,
We don't want things to go the way we want. No matter that we want, but we've got this timid within us. What are the Zimbabwean? No what I choka very uneasy. What's wrong, my brother? Tangange tinopenga. Ukafamba muHarare ukatasa muZimbabwean, anenge achihumana achitaura ega. Takutanga mupengo. Situation yataiswa neZANU-PF. It's a weird situation that we should rectify. We cannot live embarrassed forever. So Zimbabweans, this is our time. If we can't act now, today, we are never going to act. We need to act. He showed that he had no strategy. Honestly, because soon after he came to power, he flew all over the world. I'm telling you. Someone was telling me, hey, you need engagement. That you cannot engage by just telling President of Haiti, I'm coming to Haiti now. What for? Putin doesn't want to see that man. He flew all over the world, wasting taxpayers' money. Chakadzoka nemazupuko chete. Akadzoka nemabhazi kubva kuBelarus. With all those flights he did. I'm going there, they sign 10 billion, they sign 20 billion, they sign chi. We are waiting to see those billions coming in. Nothing is coming. 1.5 billion IMF. Just trying to disturb people's peace. Nothing came out of all those long trips. Hired jets flying everywhere. And it on. So it's all up to you guys. The mediocrity I am pointing here is the same mediocrity that you are shown or you see on daily basis. And we are endorsing it. And in Murugona. Someone akuchema. Adala wadona. ZANU-PF has ordered court to employ clerks with O-level reference video on slide. Zvakaoma, guys. So if we look prior to that coup that has led us into the worst suffering in our life, in our time, if we reflect of what happened 2017, the hopes that the Zimbabweans had, those are hopes gone. Dejected Zimbabweans. Unonzwa urombo, unonzwa tsitsi with what Zimbabweans are going through. But tikada kuti taure vana veZimbabwe, we are going through this. Why can't we free ourselves? Despite that we are in this situation. But it's a temporary situation. It's not a permanent situation. Temporary situations, we can deal with them courageously. But some people do not take a heed when we talk. No. This is not time of heroism. It's a time of action. Practical action. To free Zimbabwe. And the only way we can do this is to express ourselves. So ZANU-PF knows we are there. Already, with the fear that we got, they think we are not there. We don't survive. We don't exist anymore. In ZANU-PF dictionary, the only ZANU-PF exists. This is why you see what you tell Danzi, it's not too late to join ZANU-PF. It's not supposed to be a political party which should be forcing people to join it 42 years down the line of independence. Saka, let's be wise, my Zimbabweans. Let's claim our country. Considering everything I've said, considering the situation that we are in, reflecting on where we came from and where we are,
and talking about elections which are coming 2023 being your last chance to redeem yourselves. If we don't act, then we will perish. Already 2023 akatopera, vanhu vari panapa vese, count yourselves out. You are done. Akusina another life that will come after 2023. Because from 2023 to 2030 there is 7 years. Unenge wane makore mangani pana. Most of us will be around 70 years old. Unenge wachidhara uchifamba neside kugiga kanje. Chingotaura zvatikutaura izvozvi. Chabuda apana. Apasi, don't think with 7 years time pane chatichaburitsa if we don't act now. Zimbabweans tonetsa. Do you know that Bob Wine was sponsored by Ugandans out of Uganda, and they did that with one voice? Take out the fear factor from people and Zimbabwe shall be free yesterday. That is. It's not about only Uganda justice, Mkoma justice. Eritrea did it. The idea that I brought here last time, to say Eritreans, that's what they did. To make sure that they seal all rigging holes. And now, if you go to Eritrea, they've got a new government. Go to Gambia, they've got a new government. Go to Malawi, they've got a new government. It's Malawians, Eritreans, Gambians. You understand? Not the government, but the people of a country who came together and say, no, this is enough. We've eaten enough of sewage, or we've taken enough of sewage in our bodies. So there must be no obstacle or no fear, because fear is an obstacle. People need to understand that fear is an obstacle that we should do away. It's a barrier to freedom. So if we remove fear at the moment, then we are done. We are done. If we continue to say, hey, ndofa, sadza eaters, kuchika kufa. How did you do it? Hongosikachika kufa here ngari baba. Kana ndafuka kuchika imbwa, ndochika hono. 2008, I never saw my life beyond 2008. That is the gorera ndakaona rufu rwangu. Ndakarara ndaiona rufu rwangu. Ndaiona coffin rangu. Ndaiona guva rangu. Ndichiona mhuri yangu ichichema. Ndafa 2008. I never saw life beyond 2008. And the spirit yanandinayo 2008 ikapinda muZimbabwean wese. Zimbabwe will be free. Nas. Ndakarara mumba mangu so. Ndaiona guva rangu inini. Guva rangu kuti ndikunovigwa kukaroyi. Ndonovigwa paguva iro. I never saw my life going beyond 2008. That spirit must engulf every Zimbabwean. Kutoona ndakutosvika 2021. Kutoona topindawo 2021, 12 years down the line. Kurwa nehana. Hana yangu kutorova. Kuti ndine here ndapinda 2021. With what I went through 2008. Andidimona. And how are the elections going to help? Imi muchiti, the previous ones were rigged. What will stop them from rigging? What will stop them from rigging is register every Zimbabwean to vote. Let every Zimbabwean go and vote. By closing all the rigging loopholes, and we need money from you. That's it. That we need to close all the rigging loopholes. And we can be able to do it. Because ZANU-PF pays 10 million to Nikuv to come and rig elections. And we can contribute more than 10 million ourselves to
to make sure that the elections are not rigged. And we can indeed do that. Meanwhile, people are not concerned about freedom. People are not concerned about freedom at all. Thank you, Mkoma Josh. People are not concerned about freedom at all. When we come with ideas, nobody takes that idea. And so I strongly believe that probably Zimbabweans are not yet ready. But believe me, 7 years from now, you'll be gone. You won't have all this stamina of talking, stamina of walking. So it is important that you know that today. We have got only 5 years left for us to put up a true fight to say we are going to free Zimbabwe. Because where things are going to, it's like vafana vadika mungwana vagumbuka vakatora pfuti dzehondo ikatanga. Izvi zvidhara zvakaita sesu ndo zvichasafa. Because hatichamhanyika isu. Unomhanya kuenda kupi? Unopfurwa kunge chimbeva chinonzi dapi chaje. Unobatiwa kunge dapi nezvifana izvo. Anditi. Saka everybody must agree that this is our time to act. Beyond 2023, forget. And we can only do it by making sure we've got enough stamina to make sure that all rigging loopholes are shut. It's critical at this stage. It's important at this time. And must be urgent that we address the issue of this election rigging. We know elections are rigged. And we know how elections are rigged. And we can seal it. As vote in large numbers in Harare, it holds 20,000 for ZANU-PF. Definitely. Because if you look at Harare alone, Harare chete, and if you go to any other town, any other constituents in Zimbabwe, inokunda Harare vanhu. Because vanhu vese kumaruzevha vese, they're in Harare. Hi, Shandai, sweetheart, Shanti. Sorry, dear. So, if we look at how many people are in Harare compared to how many people are in Bulawayo, compared to how many people are in Chinhoyi, Mashonaland West, yes, as a province. Harare is the most populated city probably in SADC. So if we make sure that every Jack and Jill confirms that he is registered to vote, assess that he is registered to vote, then we are home and dry. We are home and dry. I didn't want to. Don't mind about vanhu vekuzanzi vari kumusha kwachundu kaenda kumusha kwedu kunongo kana kwazangararo. Pane mwe musha panapo noona kamotokari tororiro. Mumwe musha uruko tororiro. Kuzona vokwana 10,000 people kunovhota vanhu kumamusha vaive. Baba. Ndakavarambira ndikati uzumba maramba pfungwa haina vanhu vamuri kutaura. Haina. Vachos haina. Uzumba maramba pfungwa are 3 places combined together for failing to garner enough people. And it on. So otherwise, the freedom lies in you. You are the freedom yourself. If you don't want to be a freedom, if you don't want to create your freedom, if you don't want to be meaningful in life, let's just sit on our laurels. We will never be meaningful. Changogara tingori vanhu vekuchema and hanzi dai zvainzi munhu ngaatonga ka1 tikadaro still vandaline vachingouraya ndinoda kutonga handidi maona. Saka nyaya iripo varume, ndo nyaya ndiri kutaura yekuti ngatimbozamai kuti make sure kuti munhu wese ari padhuze pako aregister to vote.
timboona kuti tikati kana Zimbabwe imbovhoterwa vanhu 10 million vamboenda kunovhota mbichana, tombosiya 6 million chiti vana, kana chiti ne 16 million people tomboona voters roll ine 10 million people, munhu wese obuda kunovhota. Timboona UK has got about 68 million people and 50 million people here vote. Ungabariga ipapo unonyepa nosaka muchada zvichinja mu-UK like fun. 50 million people go to vote in the UK. Ngabariga ipapo. The more people vote, kana rigging yacho indorema. Anditi mona. So let's allow ourselves, gents. Let's make sure that your relatives, your network, my relatives, my network, are people who are told what I'm telling you. That let's get determined, guys. There is this dynamic in numbers. ZANU-PF can hardly rig. Kana tichinge tati munhu wese tese dzvamu aiwa tose dzvamu kuvhota, vanosara vachingochema isana sama X. Andimona. So let's be interested in our country. Our country is the most important asset that we have. We cannot tamba mahumbwe nodo araura nenyika. That's what do you think Disappearances should do? Is to make sure it is everywhere. Mukoma Jelan. Disappearances must be everywhere. Must be talking to people. Whether isn't Rukona Chibaya, Arukumanya left, right, and center are one. Kuma ma organizer ma district, ma branch, ma chimurugite. Singing, the whole country singing Disappearances, highlighting these issues to the people. I wish I was in Zimbabwe. Ndaita zvandaita 2000 ndaita ngatashikirwa. Vanhu vakachindora guys, nhasi tiri kubudiriro hande. Fona budiriro tiri kuuya, Harare tiri kuuya. Ndaita kuita chipembere. Tichisvika so chidai so. Harare yainakidza kana. Sara inini Yudha ndakaramba zvekutongwa nembavha. Handiti maona. Now it's all frustrations. People are not comfortable with some of the leaders that you elected. Vanhu vari frustrated zvinotyisa. Handiri kuona. Saka ladies and gentlemen, and are they going to allow us to use the name? Nobody can stop us, Jelan. Nobody can stop us using the name. We had 2 MDCs, Dara, 2005, 2 MDCs, 2018. No one can stop us from using our name. 2013, there were 2 MDCs. 2018, there were 2 MDCs. No one can stop us. We've got evidence that members of parliament were withdrawn from parliament for joining a different political party known as MDC Alliance. This is why our members of parliament were withdrawn. So no one can stop us from using that name. Because the evidence is there. The political party has been in existence. And it was confirmed by letters wrote from MDCT that there is a party known as MDC Alliance. And those members of parliament aligned to it were withdrawn from parliament. And we will still go and register our party to vote. And it won. Yes, Mdara wendevu. Mdara zendari panava, Mdara wendevu. Ngoma wangu wendevu. And it won. Saka, don't worry about the name. Name is nothing. Kana party yacho mkana mkaenda kwa election mkangoti party inonzi chamisa tu register party inonzi chamisa, we will sell through. Yeah, I think Joanna is in Chikurubi. I'll ask Mangwana nuzona ari kuero Chikurubi. Saka na party yedu tukaiti inonzi chimuti, tinongozvambura chete. Kana yakanzi chamisa, tinongozvambura chete. Saka musanyanyorwa neana about party name. It means nothing. Maparty name atakapinda nawo kakawanda. 2005 with MDC.
yaitungamirwa naVamutambara, tine MDC yaitungamirwa naVatsvangirai, tikapinda muelection takadaro. Boys to men are separated by people. 2013 yanga iri ngoma ndiyo 2018 ngoma ndiyo saka 2023 ngoma ndiyo. We can go back to MDC Zimbabwe. Vakada kuti alliance tinongoti because tiri alliance navan'uwe, saka tinongoti MDC Zimbabwe tapedza yovoshandisa alliance, tongozvambura chete. Kuzvambugwa havaregi. Andini mona Monzora uchangoramba uriwo kuzvambugwa. hanzi muri kuita underrate. Tokuita underrate kana kuti hauna vanhu. Andini mona. Saka ladies and gentlemen, for today ndauya from now onwards zvichienda mberi tinenge tichienda mberi. My suggestions enyu ndiri kumaona inbox, keep on suggesting. Vane ma questions awa, I think you are answered very well. Inbox, I'm giving my recommendations on what I expect people to be doing. I'm explaining some things clearly so that people understand where you've got a question you should answer. You should ask, and then the answers, when they are there, I give you the answers straight away. If I don't have the answer, I'll come back to you. Andimona. Saka, don't worry. Zvokuti hanzi gore rakati hatisabvumirwa kuzonzizwa anani, hakuna munhu anotiramidza kushandisa zita redu. Because tinotoine tsamba dzakabva kuparliament dzaka-withdraw our members of parliament kuti they've joined a different political party. So our existence is known in the country. Vamonzora vari kutoziva kune party inonzi MDC Alliance, party yaive nana 𝗙𝗏𝗧𝗘𝗥 vavakazita recall from parliament. Ndozoda kuramba ndichitaura, regai ndipedze inini, regai ndipedze. Ndadzina bhururu wanga navakupedza shapiro kandadirihora ndikadiri bho mwana wamai. Saka gaiti kande dirihora iro vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, vakomana vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, usatambe navo vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudirihora, vanogara mudirihora, vanogara mudiriho. Hanzi chikona mukoma justice hanzi, you know, I like how the Islamic states operate. Ukaita style yamonzora, you kiss the ground. That's exactly how ZANU-PF operate. Mukoma justice, that's exactly how ZANU-PF operate. Vazhinji vakaenda if you go back to my videos andakaisa pa YouTube, listen to the 𝗙𝗏 rebellion when people were being said bugger you bum, bugger you bum, buggers. Andimona mukoma moze muri say. So if you are a bugger, ZANU-PF vaita bugger you bum, bugger you bum. They killed a lot of people vachiti vatengesi. And doko vakaenda vana gutu kungonosvika nekubayiwa. Hazvishamise mungwana tviga obhedhi gutu mangwana, hazvishamise kuzana. Andimona havana monzora mari dzavari kudya dzezala dzichiko mahara idzi. They have to work. They have to be seen like a genuine opposition. If they don't do that, anonza bugger you bomb. Nandidi saka musanyanya kuvhunduka wakomana. MDC dai kwakuri kuti dai taita zvaita ZANU zvekuti wiuraya, takauraya kudhara. Takauraya kudhara, but hatiurayi weMDC. Andimona Eustace urisei mwana wamai wangu, mupana wangu Eustace. Vanhu musazoti zvandotaura kuna Eustace muzomuti mupana akaipa. Mupana ari bho manje, mupana ari bho. Nechida ngomubata mapatsi kuti achangamuka ona. Amuke mupana wangu. Saka ladies and gentlemen, mukoma Mateo, stay blessed my brother. Say hi kuna mai guru. Vanhu vese vari panapa, stay blessed. Be blessed. Andimona ndine urombo nevashayikirwa nehama kuti mukatarisa mwedzi uno nemwedzi wapera, pana vanhu vakawanda
as I like 𝗙𝙧 zvisingaiti haaswiti mupana ari bho kana 𝗙𝙧 mupana ari bho zvekuti tikatasa for the past 2 months kana for the past 12 months, let me say 12 months, we have seen a lot of things zvasamboona muZimbabwe. Killing of children 6 years vana vodimburwa musoro. Mpana Alan asungwa zvakare, 𝗙𝗶𝗂𝗂 commander vasungwa. Vari kusungwa vakomana, tese tiri kusungwa. Amushamise mwana ndasungwa futi. He is stubborn. All is left for me to meet him. I like it when he calls my name. Achidindotuka. Takamirira kusungwa tese. Ndikakutarai kuti this week, Monday, last week, papakazara mapurisa panapa. But ndakazoda handichazoda kuva expose zvangu ndikaisa video yacho paFacebook vakatukwa nevanhu. Papakazara mapurisa pano pamba pangu panapa. Pazara mapurisa. Saka totogona kusungwa futi. Ashamise. But we are in a struggle. Tikasungwa. Ndopataimba tikasungwa sarai muchengete vana. Iwo ndo muchengete vana. Vatsvangira ye muchengete vana. Iwo ndo muchengete vana. Handiti maona. Iwondo yatiri kurwa. Mazano hanzi vari kutsvaka mhosva, vari kudzuruka mhosva. Tanzi shepherd tomuita sei shepherd uyu? Vari kudzuruka mhosva. Saka ndakati 1 handichanyengi. Regaitaurire pacho handichanyengi. Vose unopuwa bhebhi rezano kanzi repu ukaenda. Saka ndakati no kunyenga. Ngazvimire. Ratakutaura tokutaura nyaya chete. Dirihora iro vanogara mudiriwo, dirihora rembanje vanogara mudiriwo, vakomana vanogara mudiriwo, dirihora rembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, dirihora rembanje vanogara mudiriwo, dirihora vakomana, dirihora rembanje. Adziko mukoma Alex zirungoseka. All is left for me to meet him. All right, mukoma Alex. Alexander, mudhara wangu wemandebvu. Musachengeta ndebvu mukoma. Chengetai brain. Zvezanu usiyana nazvo izvi. Hanzi itai drill. Pa the left quick. March. Up, hit. Abota. Left, right. What you want to? Unodikitira cho kusora tu. Apa unongoida lumo panenge pasina. And naswera nhasi nchibvunza hama neshamwari. Vanhu vandakapinda navo basa musi wa 24 April 1996. 24 April 2021. Vasvitsa 25 years. Saka ndachibvunza mashamwari angu achiri mujeri. Kati wakomana, nhasi mapedza akaservice 25 years service do. Endai kumusha. Problem inovakomana vazhinji ava. Anenge akuti paanenge kunoda kupedza service paipa ndipoda kuchangamuka. Nenga wakutaurira hurumende kuti ndiri nherera. Isusu takangokunguruka tikasiya vana penjeni. Hatina chandakatakura. But I'm still surviving. Ndikurarama. Handina kufa nekuti ndakasiya basa kuprison. Ndikurarama. Kune vamwe vangu vanofunga kuti hakuna life beyond prisons. Kunzewo kunotozoona kuti you wasted your life. Pandakauya kuno ndakatoona kuti I wasted my life working for 13 years ndiri muprison service. Handiti maona. Atatochembera ZANU-PF ichitonga. Ndochokwadi. Tachembera ichitonga nenyaya yekuti hatisuda kurizina. We don't want to free ourselves. Tinodzvanyirirwa. Zvatiri kuona tiri kudzvanyirirwa. And nobody raises his head kuti adzvanyirirwa panapa. Handiti maona. It's like we are happy with mediocrity. 25 years. As my favorite is marching in confined space. Oroka senga Zimbabwe. Senga Zimbabwe mbana. Pakaipa. Close the day. Up. Hide. Up. Hide. Up. Open. Order. Hey. Up. Hide. Up. Ndazoseka ndakona Sheki Mkoi akatakura sword achimasha
aisvika kuna president chamusaitaura kuti permission to march past and offset kati ngati babasikodhira makabata rimoza rinoshandiswechi apa zvichidaiso nemusoro manje ndikati wakomana mandifungisa kare kangu baba kudaiso musoro unozwa zenyararira uri musoja shefu makapuwa rengi dzekuti mupfeke makakomishenwa kuti munomacha nemusoro kudaiso shefu munopenga akabvodza umwe shefu wangu ngati shefu munomacha nemusoro mafamba ngegudo munopenga here hamuzive gumbo renyu releft kana right papa mwari wakambomutsanganisa nezvakawanda. As if someone knows what ZANU-PF did in 𝗍𝗍 last year when they end voting for new MP, then they start killing each other. That is not being grow-up people. Pakaipa, ladies and gentlemen, regai ndiende kunoedza ndichitaura kuti ndave nashefu aimacha ngegudo anga asingazivi gumbo ravo releft kana right aikana masha zvachita sheki mukoyi abada soda baba dude welcome, thank you Ngoma Cham, thank you so much. Regai ndikupei salute. Saka ndachiona achimacha Ngoma Den ndichakuradzai video, ndichakusenderai video yamusheki mukoyi akapfeka hameno mapfekero akakaita akabata sword. Let me send you some breakdown for pension after 25 years. Thank you Ngoma Den, and then I'll look into that. Sheki mukoyi anga akabata sword. Stand is there andaseka stand yes stand is there sword parinenge richienda bichela vaipa rangonzi vhu ndikati akomana munabvunza kuti sword rinoitwa sei modzidziswa nevakazviita. So guys, good night, enjoy your night, anditika tozoonana mangwana, bye bye.